and delivering solutions to large corporations in India, Western Europe, Asia Pacific, as well as the United States, in areas as diverse as process design, knowledge management, and technology-based training. He is a consultant and faculty in leadership of self and teams, innovation and design thinking, vision and culture, change and new initiatives. He has been a subject matter expert with SHRM and an empaneled faculty with Harvard Business School Publishing. As the Dean of Executive Education at the ISB Hyderabad, he set up the executive education practice of the school. இருவரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். We are delighted to launch the first ever Shraddha Maanu Social Impact Honours 2026. The award for the category Voice of Community Impact goes to Srimati Janaki Sabesh. Everyone knows her, but still. Stories have the power to shape how we see the world. And few people have used them as beautifully and as purposefully as Srimati Janaki Sabesh. An actor, storyteller, author and facilitator, Janaki has spent over 3 decades bringing stories to life across films, theatre, classrooms and communities. But beyond the stage and screen, her deeper mission has been to use storytelling as a tool for learning, empathy and connection. Through her storytelling initiative, Golput Tales Unlimited, she has traveled widely to engage children, parents, teachers, and organizations, using stories, music, and movement to ignite imagination and nurture a love for reading and reflection. Her work reminds us that stories are just not entertainment. They are powerful instruments that can inspire curiosity, build empathy, and help young minds see the world with kindness and courage. Her engagement with our children at Shraddha Maanu Foundation brought this to life, creating moments of joy, imagination, and connection that continue to resonate with all our learners. For her heartfelt commitment to using storytelling to enrich communities and inspire children and families, Shraddha Maanu Foundation is proud to honor Srimati Janaki Sabesh. Can we please have Srimati Subhashri Sriram present the award to Srimati Janaki Sabesh. The award for the category Enduring Commitment to Community Award goes to Sri Balakumar Thangavelu. True leadership is about turning personal passion into a collective force for good. And a few have embedded this as purposefully as Sri Balakumar Thangavelu. A seasoned ESG leader and a 40 under 40 laureate, Balakumar's 22-year journey at Cognizant reflects remarkable evolution from engineering beginnings to becoming a visionary architect of social impact. By discovering his Ikigai through scheme, he has redefined what it means to engage with the community in meaningful and sustainable ways. Through his leadership, volunteering has transformed from an act of charity into a vibrant culture of participation. Initiatives such as the Volunteering Premier League have mobilized thousands, demonstrating how innovation and purpose can come together to create large-scale measurable impact. His work serves as a powerful reminder that the opportunity to give back is not a privilege but also a responsibility, one that can shape stronger, more connected communities. For his innovative spirit,
his pursuit of sustainable development, and his enduring commitment to community impact, Shraddha Maanu Foundation is proud to honor Sri Balakumar Thangavelu. Thank you, sir. Can we have Sri Shyam Viswanathan to present the award to Sri Balakumar Thangavelu? So I'll go here. May we request Srimati Janaki Sabesh to deliver her acceptance speech. Good evening, ladies and gentlemen, dignitaries on stage and off stage. Thank you, Shraddha Maanu Foundation, first of all, for doing what you do, for bringing these beautiful smiles. Look at them, all of them smiling. Has its own plans, and it went to a lot of, as they say, life happens, and I realized that I could be both a teacher and storyteller much, much later, and that is who I am today in front of you. But with every child, with every parent, with every class, I realized something that stories don't belong to the storyteller. It actually belongs to the listener. The listener who takes whatever they need at that particular time from the story. It could be courage, it could be compassion, it could be curiosity. And maybe I got all of this when I was a little child and listening to stories from my grandparents, from my father, from my mother, and I realized that stories are to be felt, and stories always stay with us and always guide us. And when I share stories with children, I realize that they just don't listen, they feel the story, and they are actually giving me more than I am sharing the story. They give me that wonder, they give me joy, they give me unfiltered, unconditional love all the time. So today, I stand here, I would like to thank every child who listened to my stories, every teacher who opened the classroom doors, every institution, especially institutions like yours, who opened their doors and gave me an opportunity to share stories with one and every child, parent. And today, I would like to thank many of them who have been a part of my journey, my family, my mother-in-law, my atte, who's 97-year-old and has been my biggest cheerleader, encouraging me from day one. My family, my husband, my daughter, my sister, and my friends who have always been my first audience and encouraging me from day one. I'm so happy that my sister Rekha and my best friend Chandrika are here in the audience. Thank you for your love and support, and thank you for always clapping and cheering me on.
I've always felt that a story told from a heart will always win hearts. And today, in this pace of fast-moving life, I think stories are the one who hold our hands, which holds our hand and which makes us actually stay human. So thank you once again for this honor. This is very special and I will cherish it all my life. Thank you, Shraddha Maanu Foundation. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for sharing your thoughts with us. May I now request Sri Balakumar Tangavelu to share his thoughts with us. Good afternoon all dignitaries on stage and off stage, and all the guests, and congratulations and best wishes to all the graduating teachers. ஸோ இப்போ நீங்கள் ரோல் மாடல்ஸ் ஆகிட்டீங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் பொறுப்பு ஜாஸ்தி. இன்னைக்கு கிராஜுவேட்டட் போகிறது மட்டும் இல்லை, உங்கள் மேலே எதிர்பார்ப்புகளும் ஜாஸ்தியாகிடும். ஃபேமிலி லெவல்லேருந்து எல்லா லெவல்லேருந்து உங்கள் மேலே எதிர்பார்ப்புகள் ஜாஸ்தியாகிடும். அது ப்ரெஷராக எடுத்துக்காதீங்க, ப்ளஷராக எடுத்து ஜாலியாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ to Shraddha Maanu Foundation, big thanks for this honor and recognition. And speaking after one of the best storyteller is a little odd for me, but I'll try to do some justice. என்னை பற்றி ரொம்ப படித்தாங்க, பட் என்னுடைய ஸ்டோரியை நான் சொல்லிடுறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரி லைனில் சொல்கிறேன் மேம். ஸோ லைக் thousands and thousands of children in school, நானும் ஸ்கூல் முடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ்லேயே தான் இருந்தேன். வேர் டு ஃபிட்? அகாடமிக் ஸ்கோர் வரும்போது அதில் டாப் 10ல் இருக்க மாட்டோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வரும்போது அதுலேயும் மெடல் வாங்கியிருக்க மாட்டோம். ஆனுவல் டே நடக்கும் பொழுது அதுலேயும் போய் டான்ஸ் பாடியிருக்க மாட்டோம். ஸோ வேர் டு ஐ பிலாங் டு அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ்லேயே ஃபினிஷ்ட் மை ஸ்கூலிங், ஃபினிஷ்ட் மை டிப்ளமோ, ஃபினிஷ்ட் மை இன்ஜினியரிங், அண்ட் தென் காட் பிளேஸ்ட் இன் காக்னிசன்ட். ஸோ காக்னிசன்ட்ல 2003 I got placed after finishing my mechanical engineering. அங்கேயும் ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் தான். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் காக்னிசன்ட்ல வேலை கொடுத்தாங்க. சரி, அவங்களே நம்புறாங்க, நம்ம ஏன் நம்பக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ வெண்ட் ஆன். ஸோ joined as a Java developer, did a lot of programming, and then the organization believed in me again. They sent me to the US. I went to United States, stayed there for 5 years. போதும் நானாக கிளம்பி வந்தேன். அதுவும் ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் அகெயின். அங்கே நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறோம், வாட் இஸ் தட் வி ஆர் லேர்னிங் அப்படின்னு வந்தோம். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டெலிவரிங் தி சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரம் இந்தியா. ஆஃப்டர் ஐ கேம் பேக் ஃப்ரம் இந்தியா, ஒரு ஃப்ரைடே என்னுடைய மேனேஜர் வந்து லஞ்சுக்கு சாப்பிடும்பொழுது ஒரு ஃப்ரைடே, நாளைக்கு நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், நீ வரையா அப்படின்னு கேட்டார். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் பிளான்ஸ் தட் சாட்டர்டே. சரி, நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ ஐ வெண்ட் அலாங் வித் ஹிம், and it was a career guidance program, ஒரு 1 day career guidance program he delivered. So I was supporting him. மேனேஜர் கூப்பிட்டாரு, நோ சொல்ல முடியல, சரி இருந்தாலும் போனேன், பட் I was supporting him. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே அகைன் லஞ்ச் சாப்பிடும்போது நான் இந்த வேறு ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், கொஞ்சம் தள்ளி கம்பெனியில் கேப்லாம் கூப்பிட்டு போய் வரையாங்க. சரி, ஓகே, ஐ வில் கம் அகைன். ஐ வெண்ட் தேர். பட் தட் வாஸ் அ டர்னிங் பாயிண்ட். அன்னைக்கு வர வேண்டிய ஒரு சில வாலண்டியர்ஸ் வர முடியல. ஸோ லாஸ்ட் வீக் நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண, கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்தியே, இன்னைக்கு போய் நீ எடு அப்படின்னாங்க. So I had been an introvert all my life. I could not even stand and speak to anybody. Unknown people கூட பேசவே முடியாது. திடீர்னு ஒரு 50 பேர் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு கார்பரேஷன் மிடில் ஸ்கூல் கோயம்புத்தூர்க்குள்ள உள்ள தள்ளிவிட்டு ஒரு 1 day கிளாஸ் எடுன்றாங்க. ஸோ ஐ டிட் மை ப்ரோக்ராம், ஐ டிட் ஜஸ்டிஸ், இன்புட் இடையில வந்து வாங்கிட்டு போய் முடிச்ச உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபீட்பேக் எல்லாம் எழுதி வாங்கிட்டு பை சொல்லிட்டு கிளம்பி ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிட்டு உள்ள வரும்பொழுது பசங்க ஓடி வந்து கதை உள்ள சாத்திட்டாங்க. ஸோ எனக்கு வச்சு அடிக்கி செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். பட் they went to the desk and then they got back to me to take an autograph from me. So that was a change in my life, and that's when I felt that I could be of some use, and the identity that I was searching for is that I have some knowledge that I can give back to community. So I started volunteering. அடுத்த ஃப்ரைடே நான் போய் என்னோட மேனேஜர்கிட்ட கேட்டேன், எந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் இந்த சாட்டர்டேன்னு. 4 weeks கழிச்சு அவர் யூஎஸ் போயிட்டாரு. I started going and asking to everybody, and then I trained around 3,000 cognizant volunteers. And அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ஒரு 1 yearல வந்து 2 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். ஸோ 3,000 வாலண்டியர்ஸ் வச்சு இது வந்து என்னுடைய மண்டே டு ஃப்ரைடே ஒர்க் போக சாட்டர்டேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் ஐ நெவர் தாட் ஒரு வாலண்டியரிங்காக நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணும்போது இட் கேன் ஈவன் எண்ட் அப் இன் அ கரியர். ஸோ ஐ டுக் அப் அ full-time role in employee volunteering in Cognizant. Cognizant was
Grace, she's enough to give me a full-time role. So I took up a full-time role. Currently, I head the employee volunteering program for Cognizant India. So அப்படின்னா என்னன்னா, yes, thank you. So அப்படின்னா என்னன்னா, Cognizantல வந்து ஒரு 2.5 lakh employees இந்தியாவில் மட்டும் இருக்கும். டோட்டலாக 3.5 lakh employees. இந்தியாவில் மட்டும் 2.5 lakh employees இருக்காங்க. இப்போ எனக்குள்ள ஒரு வாலண்டியர் இருந்தது எப்படி எனக்கு தெரியாம என்னுடைய பாஸ் கூட்டிட்டு போய் ஒரு ஸ்கூல்ல தள்ளி என்னை வெளியில வந்து கொண்டு வர வச்சாரோ. So we strongly believe in the philosophy every individual has a volunteer within. So with that intent, so I and a team of 5 members, we enable volunteers to the all 2.5 lakh employees in Cognizant, and every year we successfully make around 50,000 people volunteer, and last year 45,000 volunteers in India have invested around 1.7 lakh hours of volunteering. So இது வந்து மேண்டேட் கிடையாது, நீங்கள் போய் வாலண்டியர் பண்ணணும்னு மேண்டேட் கிடையாது. சில கார்பரேட்ஸில் மேண்டேட் வந்து 4 days பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. There is no mandate, it is purely in the belief that everybody has a volunteer within and they can give out to the community and it could be meaningful. So that's my role and that's what I do. Volunteering நம்ம போய் பண்ணும்போது அது ஒரு கரியராக கூட வரும், அதுக்கு சம்பளம் கூட கொடுப்பாங்க அப்படின்றது. I wanted to share this, that there's a new career in this aspect as well. So thank you so much to SMF for giving me this honor, and I feel privileged to be receiving this award on behalf of the whole team of Cognizant Leadership and all the thousands and thousands of volunteers who have made this possible. Once again, big thank you for having me here and all the best to all the graduating students. Thank you. May I request Shyam Vishwanathan to share a few words. Good afternoon. I've known Madhu now for about a little more than 33, 34 years, and you haven't lost your touch. She's always surprised me, and she just now surprised me by saying that I'm going to speak. I think 3 minutes back. So thank you for not changing. Friends on the dais, friends in the room, everyone in this room has a different life, isn't it? If I say I understand you, I am lying. How can I understand you? I don't know where you were born. I don't know who your parents were, who your early teachers were, who your friends were, what challenges you have faced in your life. I have no clue, so I am a liar if I say I understand you. I cannot understand you. But there are 2 things that are common to everyone in this room, inescapable. Anybody can tell me what those are? 2 things which will happen to all of us without fail. Huh? Somebody said 2 words. Birth and death. Birth and death. One has happened, the other one will happen. You can take it from me. Right? But in between these 2 events, we face challenges. Every one of us, rich and poor, strong and weak. It takes extraordinary character to set those challenges aside and work for a larger good. Most of humanity lives with their own challenges, their own lives. நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்கு, அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுலே டைம் போயிடுறது. And for many years of my corporate life, I did not even think of what Sir just spoke about volunteering, or what she said, her stories don't belong to her. The stories belong to the learner. It comes to life in the learner's mind, Illingla. Huh? So with all the challenges that we face, I began to appreciate the character it took when I started a not-for-profit. In my 60s, when I started Dementia India Alliance like a young startup, and I was working for, not for compensation, not for money, not for recognition,
not for a position, but just to change something in the country and do a little bit to change something in the country is when I began to realize how much character it takes. Those of you who are sitting here deserve more than me that I am sitting over here. Because you are setting aside all your personal challenges to make a difference in the lives of a few children. Hats off to you and God bless you for the decisions that you have made. Someday the children will remember. Even if you have made one difference to one child, and the magnitude of the problems that you will face in the classroom will be very different. Most of your children may not have outstanding role models in their house or in their families. They may come from families which are just about managing to make ends meet. They don't have time to be role models, neither the father nor the mother nor the other elders. In my long career as a faculty, I have taught company executives. That is easy, adu jujubi. Because you are teaching people who are highly qualified, who have already become successful in life, want to become more successful. That is easy. But when you are teaching young children with no role models, with very little going for them, and you want to make a difference in those lives, remarkable. So thank you for what you do. Thank you, Madhu, for giving me an opportunity to be here in this august company today. God bless. God bless you. Subhashri ma'am, it's your turn now. 2 minutes, just 2 minutes. I totally agree, sir. She surprises you and surprises everyone. Good afternoon, everyone. Congratulations to the team here. I think it's your day. I think you are waiting for your convocation, your celebration. So we are in between that. It's a very important milestone. You are going to go into a very noble work, educating children who need, and especially children who need help, not the children with a very advanced economic background. You are supporting poor children. You are supporting people who need help. Excellent. And like what Janaki said, storytelling, if you do it through a storytelling, they will learn better. I think she's got an excellent person to teach you. I learn best when I listen to something. If I listen to, I understand better. Now, it's more very little bit of photographic memory, but largely in a sonna fulla ketupa and marakamata. So I'm sure your students are so you have a great art, a teacher here before you. And sonna the Shriram group, every time I come here, I want to mention this. In a Shriram group, there is only one person, Mr. Vasudevan. That's in a Shriram group, a person who has brought this, I think every time I come here I say this. So next time English I would get. And he's here with us, and he's the person who introduced Madhu to us and who stood behind Madhu, stood before Madhu, made us do what we are doing, and we are very grateful not just for Madhu for making us do what we are doing, but sir to have the conviction and make us do it. You know, ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நிறைய ஆப்ளிகேஷன், நிறைய டிமாண்ட் இருக்கும். எதை பண்ணலாம், எதை பண்ண வேண்டாம்னு அது பெர்சிஸ்டண்டா எங்களை விடாம மேக்கிங் ஷூர் we are committed to it is Saroda and Madhu's persistence and perseverance. I'm so glad that in a small way the group can participate in your growth and your success. All the very best. The awards aren't over yet. The third category is Community Leadership Award, and it goes to Srimati Gayatri Shankar.
True leadership is about the courage to act for the collective good. True leadership is about the courage to act for the collective good, and few have championed this as purposefully as Srimati Gayatri Shankar. With a master's in social work, Gayatri's professional journey reflects a lifelong commitment to service. In her leadership at Ramball India, she bridges the corporate and social worlds with a fearless philosophy. What is the worst that can happen? A mindset that enables her to take bold steps towards inclusive growth and urban resilience. Her association with Shraddha Maanu Foundation has reflected this spirit, supporting pathways for women's empowerment and community-led change. Her work remains rooted in a simple yet profound goal, making a tangible difference in the lives of people and fostering a more equitable world. For her courageous leadership and heartfelt commitment to community service, Shraddha Maanu Foundation is proud to honor Srimati Gayatri Shankar. May we request Srimati Gayatri Shankar to deliver her acceptance speech. First of all, thank you so much. Sorry for being late, and I wanted to hear all of you. Janaki ma'am, your speech is done, right? I was waiting for that. But நான் ஒரு 3 வருஷமா I've been participating in the graduation ceremony, and I know how excited all of you are. பெரிய பெரிய மைல்ஸ்டோன்ஸ் நீங்க எடுத்து வைக்கிறீங்க. நாங்களாம் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. எங்களோட பேக்ரவுண்ட் அதுல இருந்து வந்து நாங்க ஆனா நீங்க வந்து for the difficulties, I've heard many of your stories. எப்படிலாம் நீங்க எதெல்லாம் தாண்டி வந்து இவ்வளவு தூரம் பண்றீங்கிறது வந்து it's a big thing. So, and Ramball, I work for this company called Ramball. So Ramball இருந்து நாங்க வந்து உங்கள மாதிரி graduatesக்கு we are supporting financial assistance நாங்க கொடுக்கிறோம் நீங்க இந்த program undergo பண்றதுக்கு. So thank you Madhu ma'am for the opportunity. Yeoman service, really yeoman service, and they are the stars of the evening. Seriously. So I think we should not be standing in between, the real stars. So thank you so much. இன்னும் கொஞ்சம் கிளாப் பண்ணலாமே. We do have snacks and stuff for you, so you can expend some energy now. Anyways, may I request Shri Yesraj, our head operations, to honor our patrons. I'll help you carry. Right. So Shyam will love it, so we thought we'd buy for you. This is from the tribals. You will love it, so I thought I'll give you. ரொம்ப ஹெவியாக மது கையெல்லாம் சரியில்லை ஒழுங்காக கையை வச்சு உட்கார. Thank you all. It was wonderful having you with us today. Priya, tell me, how did the academic year go by?
Ranjini, the journey was not an easy ride. It was filled with many challenges, hurdles and obstacles. But yet, we persisted and we are here to celebrate this achievement. That's wonderful. What did you do? Did you have some kind of a magic wand that you waved? What did you do? இல்ல ரஞ்சனி, மேஜிக் வேண்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு மேஜிக் வார்த்தை இருக்கு, அதை சொல்லட்டுமா? இது எங்களோட 5th கான்வெகேஷன் டே. இந்த அகாடமிக் இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு 125 டீச்சர்ஸ், 112 ஸ்கூல்ஸ், 50 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்த நம்பரை முதல்ல கேட்கும்போது எங்கள் டீமில் எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன பயம் இருந்துச்சு. இத்தனை டீச்சர்ஸ்க்கு எப்படி பெஸ்ட்டாக ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, இவ்வளோ டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, இவ்வளோ ஸ்கூல்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு பல குழப்பங்கள், சந்தேகங்கள் எங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு. ஆனால் அத்தனை கேள்விகளுக்கும் ஒரு சின்ன புன்னகையோட when you want to do a right thing, the universe conspires in helping you to achieve it சொல்லி எங்களுக்கு நம்பிக்கையும் உற்சாகத்தையும் கொடுத்தாங்க. நாங்கள் எப்பெல்லாம் சோர்வடைஞ்சு நிற்கிறோமோ அப்பெல்லாம் எழுதுப எண்ணியர் திண்ணியராக பெறும் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறளை சொல்லி எங்களுக்கு உற்சாகத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு இந்த அகாடமிக் இயர்ல வந்த தடக்கற்கள் அனைத்தையும் படிக்கல்ல மாற்றி இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் சக்சஸ்ஃபுல்லா செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு காரணமா இருக்க எங்களோட இல்லை நம்ம ஸ்ரத்தாவி மாநிலமான ஸ்ரீமதி மதுமதி நாராயணன் அவர்களையும் சில வார்த்தைகள் பேச அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம். Vanakkam and good afternoon to everybody here. This moment, a heartfelt gratitude to each one of you here, because every one of you has contributed to the growth of this organization. You have trusted in our work. You have trusted that women and children need education, especially from the underserved segments. They need education. You walk through with us and you stay invested in the cause. So thank you so much for each and every one of you here. When I say thank you, I should specifically mention ma'am. All of you know her as Vijay's mom in Gilli. Yeah, that's the only thing now, right? So she has actually she has done sessions for our children online, okay? And a big thanks to you. Her sessions are always looked forward to. Our children have enjoyed. She ensures that, even if 200 children are there, she ensures that every child participates. And that's the magic that she has. Thank you so much, ma'am. You can actually see that my voice is trembling because I have my ex-boss here, Mr. Ramanathan, and my super boss, Mr. Shyam Vishwanathan, with whom I started my career, and I'm grateful and indebted to whatever I am to both of you. This convocation is not just a ceremony to distribute certificates. It's a celebration of resilience, a testament to the power of community, and the dawn of a new chapter for 75 remarkable women who are now officially community educators. We belong to a nation which has historically held women with the highest form of respect. Yatra naristu pujyanti Ramante tatra devataha is what they say, which means wherever women are respected, that's where gods are happy and that's where divinity blossoms. We live in a land where our life-giving rivers, our majestic mountains, and our most powerful gods, goddesses bear the names of women. Even our country, our beloved country, is Bharata Mata to us. Yet, in a painful irony, the modern reality for many women is a struggle for basic respect and mutual regard
in the professional and social spheres, and not just that, even in our households. This disconnect is exactly why we do what we do. We see the invisible educated women of India, the graduates who have completed higher education but remain outside the labor force due to the weight of unpaid care and domestic work. You know, we keep saying the 3 M's which stop us: marriage, matrimony, and motherhood. Yeah, matrimony, marriage, and motherhood maybe. Yeah, and today a study reveals in India that 4 out of 10 women are only in the labor force. Okay, only 4 out of 10. But this does not mean that the other 6 are not educated. They are educated, but they are not in the mainstream. This exclusion often leads to a cycle of self-doubt, a lack of self-esteem, and this becomes a big challenge. So at Shraddha Maanu Foundation, we believe that this is not a problem to be solved, but a challenge and an opportunity as well. This is the heart of Upasana, our program that our women have graduated today. Our philosophy is to create a virtuous cycle where women's livelihoods directly fuel children's learning. By training housewives to become part-time primary school educators, we give them a renewed identity while ensuring every child has a safe and joyous space to learn. Actually, the women who are here and the women who had passed out, they have gone through, I mean, it's not so easy because average age group 30-35 இருக்கும். So படிச்சு முடிச்சு 15 வருஷம் ஆயிருக்கும். காலேஜ் படிச்சு முடிச்சு 15 வருஷம் ஆயிருக்கும். And they're all smiling because they can relate to it. And குட்டி குட்டி villagesல இருக்கிறாங்க. So the challenge is they all have to connect, okay, online, and then we deliver the classes. The classes are very rigorous. Our academic coordinators and our trainers are very particular, and we have a curriculum head, Mrs. Meena Chidambaram, who is very particular about the quality of what is being delivered. Thank you, Meena, for that. So, she is a stickler for quality, so she ensures that 95% attendance needs to be there for them to even sit for an exam. And attendance doesn't mean they connect, வச்சுட்டு கிச்சனில் வேலை பண்ண முடியாது, 3 மணி நேரம் they have to be ஃபோனில் தான், ஒரு 7,000 ரூபாய் ஃபோன் இருக்கும், அந்த ஃபோனில் they have to connect and they have to be on video all the 3 hours. Okay, so it is not an easy joke. I know women who have had, Vanakkam sir. Not a problem sir, please come. That's Dr. Rajkumar for us. Thank you so much. So, sessions, I have seen children on the lap, children on the shoulder. I've even had women asking, can I switch off the video for a few minutes because they have to breastfeed. Okay, so we've had women like that. And I also know of, in the earlier batch, there were a couple of women who did not get internet connection in their houses. So they used to go to a post office, will you believe, every single day, go to the post office, connect, and they would learn. Okay, so even like I said, Tamil Madri, they have actually undergone this. It's not been so easy, right? Yes? Yeah. I will probably share a couple of stories here. One is a woman whose husband, mother-in-law, husband, child, they live together in Oragadam. And she had joined for this course. 3 மணி நேரம் உட்காரணும் every day. குழந்தையை பார்க்கணும், வீட்டை பார்க்கணும். So the family ecosystem has to be supported. Otherwise it's very difficult, right? So she had a choice in front of her. The family was not really supportive. So she had a choice. The continue பண்ணமா, or should I find a way to continue, or should I drop out? But that's where resilience stood out. She decided, நான் என் அம்மா வீட்டுக்கு போறேன். So she went to Kalayar Koil, near Shivagangai, and she stayed there for 6 months, like a penance, and she completed the course. And she's here today. Okay. Another lady, right from Chennai. Okay. Actually today we have women, there's a lady who has come from the southernmost tip of Tamil Nadu, which is near Kanyakumari. There's a lady from there. அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு 30 districts we are working. So we have women from various places. But this particular lady is from Chennai, from your constituency.
And this lady, single mother, and wanted to do something for a living because she has a child, she needs to bring up the child. So she does a small time catering business. Okay, நம்ம வீட்ல ரெண்டு பேர் சமையல் பண்றதுக்குள்ள நம்மளுக்கு we find it so difficult. This lady cooks breakfast, lunch and dinner, and she for a living. But she somewhere felt that she could do much more, and she felt that she wanted a nirandra income. Okay, and also she felt எனக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வேணும் இந்த சொசைட்டில. So she enrolled for this course. 3 hours taking out from her regular routine to do this course is not an easy thing. Okay, so தமிழ்ல சொல்வாங்களே மெய் வருத்தம் பாரார், பசி நோக்கார், கண் துஞ்சார், எவ்வவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார், செவ்வியர்மையும் பாரார், கர்மமே கண்ணாயினார். Yeah, so அந்த மாதிரி women இவங்கெல்லாம். So a huge applause to all of you. There have been times when these women have been pulled up. நீங்க attendance இல்லைன்னா எக்ஸாம் எழுத முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்போம். Okay, but all of that is for your good. And they are all today certified by the Tamil Nadu Skill Development Corporation. TNSDC certifies them. So the women who've passed out, what has happened to them? About 60% of them are all, now let me just give you a small thing. When we started, we thought these women would become part-time teachers because they have a lot of issues back at home. So full alam po mudiyadu. They may not look at a career. So part-time teachers, assistant teachers, B.Ed illama they cannot work in a school, right? So we are thinking like that. But today we actually did a study and then we realized that in your pass outs 60% of them are pursuing teaching as a career. Women who have not even thought of a career. Okay, 35 வயசு வரைக்கும் கரியர்னே யோசிக்காதவங்க 60% of them. And if I tell you the names of schools in Chennai, for example, there are a couple of them who are working for DAV Chennai, a couple of them who have joined GT Global, someone who has joined Velamur. I mean the kind of schools that these people have joined also at primary school level, it's amazing. That's not something that we engineered, but it has happened. So we are very, very happy about the way things are progressing. The year 25-26, the last year, we suddenly had a spate of the number of enrollments went up and the number of schools that we were working also went up, and the coverage, geographical coverage, 30 districts was not quite easy. The operations team, I should thank them now, Yesuvat sir and Bala, along with Ramesh and Gomati ma'am, for having delivered every time on time. Okay, there has been probably issues which would have been a problem in the school, but otherwise from our side everything had happened like clockwork. So thank you guys wherever you are. Thank you so much. So this is the number that we did last year. I mean, we have trained up till today, we have trained about 670 women. 60%, like I said, are graduates and they're employed now. We work across 30 districts, and last year we had 100 foundational literacy and numeracy centers, which means each of those center would have had 2 batches. So we were working with about 200 batches of children across Tamil Nadu. And the numbers are at about 10,500 till date. Okay, and what has happened to the we do a pre and a post assessment. In 25-26, improvement in numeracy has been 80%, which is quite good. Thanks to Vidya for that. And 65% improvement in literacy, which is much more difficult. Now literacy நிறைய எங்க womenனால English கத்துட்டு Englishா சொல்லி கொடுக்கிறது is a challenge for many of our women even today. So we train them in English, but still there is a gap. So we have a number of volunteers, a huge applause to the number of volunteers who are here. Volunteers who have connected online to deliver English classes across. So you will see a 65% improvement in literacy, and that was driven by Vamsi and Ranjini. Thanks Vamsi and Ranjini for that. Vamsi, where are you? Yes. And we've also seen that the attendance in school has gone up. சாப்பாட்டுக்காக மட்டும் வரல ஸ்கூலுக்கு, குழந்தைங்க really enjoy the classes. So there is a study which says if a child does not drop out till class 5, then the chances that this child will not drop out further on is much less. So we were very particular that class 5 வரைக்கும் அவங்க ரெகுலரா வரணும். So we use multiple intelligence as a methodology, and we deliver sessions completely through activities. And that's where we partnered with, rather we took the help of
Madras MBS choir. We have the team from there. Thank you so much, sir. Dr. Mr. Dakshinamurthy is here. And we have our team of trainers. They have been training our children because we want them to learn through musical intelligence. So the songs that they teach our trainers are related to some concept in math, some concept in science, some concept in social, some concepts that will, they learn about patriotism, they learn a set of things which we have the team there, Maithili ma'am, Jayashri ma'am and Shanti ma'am. Thank you so much for supporting us all through. And we've always believed that we need to work in silence, and success for us has always been the impact that we've been able to make. But then we've been getting awards consistently over the years, and last year we had this international award called the Don Norman Award. This was in Singapore, and this was for humanity-centered design for our program, for the Upasana program, which worked with so many difficulties. Internet connection irkadu, so many difficulties were there, but still I think I'm sure all of them will agree, however strict we are extremely empathetic to each of the women here. So that's why we got that award. And and last year we also did a couple of experiments. It was not just implementing all of this, we did a couple of experiments. Then we had to take a bike and then we had to trek up to go to those villages. Okay, and they are trying to get the internet connection. Konjam mela pona you will get connection madri. So they were trying to get the internet connection. So their front yard is being used as a tuition center. We are training such women to deliver classes there. So in the coming year we will be training those women. Now typically what has happened there is one very interesting thing that happened there. 18 villages irukanga, and we try to reach those villages. Konja kashtama da irundhathu even to reach there, but only 2 villages had internet connection. So anga irukra rendu women eduthu avangala train panni, so they were part of our program. But normally solluvaanga and women kitta eduvume sollakudadu, sonna ooru fulla sonna madri aidum. That's what they say, but we thought let's play it beneficial for us. So these 2 women we trained, and they in turn are training the urke solli kodukranga. As in the other 16 women who do not have internet connection, these women are sending voice notes every day after our class. They are sending voice notes of what happened through WhatsApp. WhatsApp and or madri, it's easier, you can't connect for a video. So WhatsApp le message anpranga, voice message anpranga, and every week they call all of them and they deliver classes. Kaalila 9 manikku mela sun varudhu, 4 manikku sun poidudhu. So and the velicham irukra time la electricity kedaiyadu. So and the velicham irukra time la they are doing it. So we are trying to kind of make every obstacle and the tadaikallai padikallai enga தலைவர் சொல்ற மாதிரி, we are trying to do that everywhere. So that is something that we tried. And another thing that we tried was we were looking at our children. English kattu kodukradhukku we have a challenge. நம்ம women சொல்லி கொடுத்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டா இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம் நடத்தும்போது நம்ம பசங்களும் கொஞ்சம் ரெசிஸ்ட் பண்றாங்க, கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க இங்கிலீஷ்னா. So we thought, and all of us know, peer learning works extremely well. Okay, the outcomes of peer learning is very good. So நாங்க என்ன பண்ணோம், ஒரு 2 பசங்க, and thankfully we knew them.
We knew them through the foundation. So one of the parents in US, he said, எங்களுக்கு community service-க்கு we need some community hours. So can we help your children? So அப்போ கூட எங்க மீனா மேடமும் வம்சி மேடமும் did not allow those children to interact. Okay, they said we will give a structure. அந்த குழந்தைங்க பேசணும்னா கூட there has to be a structure. So half an hour session அப்படின்னா அந்த செஷனை ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும். அவங்க பேர் என்ன, அவங்க வீட்டில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும். ஸோ யூஎஸ்ல இருக்கிற பையன் டைம் ஜோன் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, பட் விட் ஸ்டில் பி மேனேஜ். ஸோ தே வில் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் வெரி ஹைலி ஆக்சென்டட் இங்கிலீஷ். அண்ட் நம்ம பசங்களுக்கு இங்கிலீஷே தெரியாது. ஆனா will you believe in 6 months our children speak error-free English? That's an experiment that we did, and it has really worked. Can I have the video? So we have one of the parents from the US, who is talking about it. So for me, what it meant was, while the video is I'm the father of Siddharth. what it meant was, எங்க குழந்தைங்க இங்கிலீஷ் கத்துண்டாங்க, they learned English My name is lessons, Anand. but I'm the father of the Siddharth so-called Prashant, affluent children, pioneers of what is now okay, grown into- they learned life lessons, lessons of empathy, The idea has lessons two of origins. sharing and caring, One, which I think is university of extremely Chicago important for the next in generation. 2013 So that was something that we that experimented, knowledge of and English- now this year we are going to be announcing it here, and we will My have name is about Anand. 25 I'm such the children father of who Siddharth are in middle Prashant, school one of in the India, who would connect with our children, at various centers. Weekly once, ஒரு அரை மணி நேரம் கொடுங்க, give your time, just half an hour. ஆனா நாங்க ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துடுவோம். இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பத்தி பேசு, இன்னைக்கு தீபாவளி பத்தி பேசு, இன்னைக்கு உன் பர்த்டே பத்தி பேசு, something we'll give a structure, and it is done under adult supervision. I mean, there is a teacher, so there's no way that something wrong can happen. So there's a teacher, and then we're doing it. We'll move on, not an issue. Meena will move on. Yeah. So, and this year, the coming year, 26-27, what is it that we are looking at? Can I have the next slide? 26-27 is going to be a little more challenging, because Palam is in place, Mudarpadi is in place, and we have our tuition centers coming up, so it is going to be challenging. But our plan is to train about 80 women in this Upasana program, another 100 odd women in the Mudarpadi program, and we'll have about 230 foundational learning centers across schools. That will be across 30 districts, which typically would mean each of those centers will have about 30 children. So you can multiply, that's the number. And 75 after-school centers is something that we'll be running, and these women will become edupreneurs. We are planning to support them in some way. And we'll be building a network of edupreneurs, and we will also be running our own tuition centers in many places. Now, one of the things that I would request people who are here, from the corporates who are here, is English Naratharathi is always a challenge. So we have to enable the English classroom. We have a fantastic curriculum, but then a teacher teaches, then there are activities that children do. But I'm just looking at, can we customize it to every child? So can we have a process, where the child takes a tab and is able to, kind of track his own progress. So can we teach using that? Can we assess the child using that? So it brings down, the human intervention to a very large extent. We are able to also track, much better. So volunteers from corporates who can, I want somebody to do the strategy for me. I want somebody to actually do the actual coding if required or whatever. And so that will be of great help if somebody here can help us with that. So that is 26-27. Before I conclude, to all of you, you are no longer housewives alone, right? Yeah. You are leaders, role models, educators, and the backbone of your community. You carry a torch that has the power to light up the darkest corners of illiteracy. Do not let this light stop with you. That's a very, very important thing. You're carrying a torch. Take what you have learned, hold that torch high, and carry it to more people in your neighborhood. Miles to go before we sleep, and miles to go before we sleep. Jai Hind. Hello, my name is Anand. I'm the father of Siddharth Prashant, who's one of the pioneers of what is now grown into the Palam program. The idea has two origins. One,
The University of Chicago put out a study in 2013 that proved that knowledge of English dramatically improved earning potential for Indians in India, for what it's worth. So this was a real opportunity to bring real change to the lives of these children, teach them real life skills. Thank you, ma'am. I would like to welcome our special guests, One-on-one Shri Kumar Vembu and Dr. J.S. Rajkumar and Srimati Madhumati Narayanan to the stage. That makes it much more compelling when you're talking about children, talking to children about things that they are interested in. As an academic coordinator, I am really fortunate to hear a lot of success stories from our teachers. நிறைய கூஸ்பல் மூமெண்ட்லாம் இருக்கு, ஆனா அதை ஷேர் பண்ணா கண்டிப்பா இந்த மேடை பத்தாது. அதுவும் பெரியவங்க ஒரு விஷயம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, நம்ம இதை செஞ்சுட்டோம் அதை செஞ்சுட்டோம் நம்மளே சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது, நம்மளால பயன்பெற்றவங்க சொன்னாதான் அது சரியா இருக்கும்னு. அதனாலதான் ஸ்ரத்தாவால பயன்பெற்ற டீச்சர் இந்து பிரியா அவர்கள் மன்னார்குடியிலிருந்து வந்திருக்காங்க. வாங்க அவங்க பயணத்தை பத்தி கொஞ்சம் கேட்கலாம். வணக்கம். இந்த அவையில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வணக்கம்ங்கிற வேர்டு எங்களுக்கு ஷரதா மானு ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக தான் ரொம்ப பரிசீகமான வார்த்தை வந்தது. வணக்கம், டுடேஸ் திருக்குறள், இப்படிதான் என்னோட கிளாஸ் நான் ஆரம்பிப்பேன். நம்ம எல்லாரும் ஏன்பா இங்கே வந்திருக்கோம்? ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு, ஏதோ ஒரு தேடல், ஏதோ ஒரு கனவு, அதுக்காக தானே நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன். என்னோட பேர் இந்து பிரியா, நான் ஒரு MCA கிராஜுவேட்டு. இதே சென்னையில் 2015 ஃப்ளட் டைமில் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வீட்டில் ஃப்ளட் வந்ததுனால மேரேஜ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அப்புறம் 2 குழந்தைங்க. அதுக்கப்புறம் என்னோட கேரியரை என்னால் ஸ்டார்ட் பண்ணி போக முடியல. இன்ஸ்டாகிராமில் நான் ஒரு ஆட் பார்த்து தான் இதில் அப்ளை பண்ணி உள்ளே வந்தேன். அந்த ஆடில் பார்ட் டைம் டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கான ட்ரைனிங் கொடுத்து நாங்கள் ஸ்கூல்ஸில் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம், நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கவா போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணேன். அப்ளை பண்ணி எனக்கு இன்டர்வியூ வச்சாங்க. இன்டர்வியூவில் இங்கிலீஷில் தான் பேசினாங்க. இங்கிலீஷில் எனக்கு பேச தெரியல. டுடே ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் கான்ஃபிடென்ட்லி. அந்த தைரியத்தை எனக்கு கொடுத்தது ஷரதா மானு ஃபவுண்டேஷன் தான். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் ட்ரைனிங் முடிச்சு ஸ்கூலுக்கு போனோம். ஸ்கூலுக்கு போய் எங்களுக்கு பேச தெரியல, ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டோம் இல்லையா, ஒரு 4 சவத்துக்குள்ளே அடைப்பட்டுட்டோம் இல்லையா. ஸோ அங்கே எங்கள் ஆப்ரேஷன் டீம் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க, எங்களுக்கு பேசி எங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போக வச்சாங்க. நெக்ஸ்ட் எங்களை குழந்தைங்களா இருந்து எங்களுக்கு டீச்சர்ஸாக எங்கள் ஏசிஸ் ட்ரெயின் பண்ணாங்க. இந்த கோர்ஸை நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்கள் ஸ்கூல் HMs, AHM, டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். எந்த சென்னையில் வந்து நான் போனேனோ அதே சென்னையில் எனக்கு வந்து என்னை பெருமைப்படுத்தி பார்த்துருக்காங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்குமே. இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த எங்களோட ஷரதாவோட CEO ஸ்ரீமதி மதுமதி மேமுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப நன்றி, ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே நன்றி. இந்த வாய்ப்பு தந்த அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. Thank you, Andupriya. We wish you all success in the future. Now, ஒரு பெண் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி படிக்கிறதோ பட்டம் வாங்குறதோ அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லைங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு என்டையர் ஃபேமிலியுமே இருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஸ்கூல் காலேஜ் முடிச்சு டயர்டா வீட்டுக்கு வந்தா அம்மா காஃபி போட்டு டிஃபனை ஊட்டி கூட விட்டுருவாங்க. அப்பா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம கேட்க முன்னாடியே வாங்கி ரெடியாக வச்சிருப்பார். இதை தவிர அண்ணா அக்கா எல்லாருமே தன்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் படிப்பு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கை அப்படியே தலைகீழா மாறியது தானே. ஒரு குடும்ப தலைமை ஆனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு கடமைகள், எவ்வளவு பொறுப்புகள். இதுக்கு நடுவுல தனக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்குறதோ இல்ல அதை என்ஜாய் பண்றதோ பெரும்பான்மையான பெண்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. இந்த நேரத்துல படிக்கிறது பட்டம் வாங்குறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அது எல்லாரும் இன்னைக்கு நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்தி காமிச்சிருக்கீங்க. பிக் சப்போர்ட் லேடீஸ். The most awaited ceremony is going to begin. என்ன ஆரம்பிக்கலாமா லேடீஸ்? சத்தமா கேட்கல கேட்கல ஜோஷா. I would like to request Shri Kumar Vembu to hand over the certificates. Can you get the table?
Lalita M. Hello, my name is Anand. Hafila Fatima M. Rajeshwari S. Saranya V. Subhanya C. Sharmi Abhinaya. Gayatri Raja. Indupriya. Devaki Pushpakala. Kanchana Devi. Surya. Vasumati. Yuvareka. Kalevani Ganesha.
Request Dr. Rajkumar. Sadhana K. Dhanalakshmi, see? Hey, Sumika. Divya M. Ashwini M. Anand E. Kumar DS.
Kausalya V. ஆல்ரெடி நான் கோயம்புத்தூர்ல இந்த கலைவாணி, ஸோ அதையும் நான் பெருமையாகவே சொல்றேன். நான் முன்னாடி ஒரு மாண்டசரியில படிச்சிருக்கேன். அதில் கிடைக்காத பெனிஃபிட் எனக்கு ஷரதா மானு எனக்கு நிறையா பண்ணியிருக்காங்க. அதை நான் ஏன் முக்கியமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிஸ், ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளே ஒரு குழந்தைங்க கிட்ட எப்படி மிங்கிள் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக விஷுவலாக எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே குரு தான். ஸோ இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது, இது கரெக்டாக பண்ணணும், இதெல்லாமே பண்ணினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னமும் மேலே போகலாம் அப்படிங்கிறத ஃப்ரெண்டாகவும் சொல்லுவாங்க, ஆஸ் அ குருவாகவும் சொல்லி தந்திருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. நான் வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்டேன் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு. என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னார், நாய் மாதிரி ஒன்று நிற்க வச்சு நான் கூட்டிகிட்டு வரணுமா, நான் வெயிட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரணுமான்னு கேட்டார். ஸோ இன்னைக்கு நானாக ஏர்ன் பண்ணி படித்ததில் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் கிடைக்கல. இது வந்து நான் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஃப்ரீன்னு ஒரு ஆட் காமிச்சாங்க. அதில் படிச்சிருக்கோம், இதில் எப்படி சொல்லித்தர போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே நான் வந்துட்டு இருந்தேன். அப்போ மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ், நான் பிரேமா மேம் அப்படிங்க அதெல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தது அவங்க தான். இன்னைக்கு ஒரு குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்கூலில் நான் போய் ஒரு டெமோ கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்ணி இன்னைக்கு நான் ஒரு சர்டிஃபைட் டீச்சர் அப்படிங்கிற நான் பெருமையாகவே நான் சொல்லுவேன். அதுக்கு மேம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ.
ஏன்னா இதை நான் ஏன் கண்டிப்பாக சொல்லணும்னா ஒரு பெண்ணோட வழி யாராவது ஒருத்தவங்க உணர்ந்தாதான் அதை வந்து செய்வாங்க, வழிகாட்டுவாங்க. அது மேம்க்கு அது தெரிஞ்சிருக்கு. இன்னைக்கு இத்தனை பேர்த்துக்கு வந்து வழிகாட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா மேம் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ தேங்க்யூ. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கூலில் நான் ஒரு பிளேஸ் ஆகிருக்கேன், அடுத்த ஸ்கூலுக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க, நான் போவேன். தேங்க்யூ. அங்கேயும் நான் போய் என்னோட டேலண்ட்டை நான் காட்டுவேன். தேங்க்யூ ஷர்தா மானு. நன்றி வாலிய செந்தமிழ். இதுவும் அவங்க தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. வாலிய செந்தமிழ் கரெக்ட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ கலைவாணி. விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ். சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. நாங்க இந்த இதெல்லாம் எழுதி அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம், அதுக்கு இன்னவே இல்லை, அவங்களா தான் பேசுறாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் அஸ்யூம். Now it's time to hear what our guests have to say. Shri Kumarvendu's journey from engineer to coach and investor is rich in experience and knowledge. He founded investment firm Mudal Partners, which believes India's startup story. But call Dr. Rajkumar to speak first. Okay. Should I? Okay. Finish this. Finish the introduction. Which believes India's startup story is entering a defining phase driven not by capital or scale alone, but by resilience, frugal innovation, and the courage to try without a fear of failure. Doctor. We are happy to have Dr. J. Rajkumar, founder Lifeline Group of Hospitals with us today. ஒரு சின்ன தலைவலி 4 நாள் இருந்தா போதும், ஒருவேளை நம்மளுக்கு பிரெயின் டியூமரா இருக்குமோன்னு பயந்துட்டு டாக்டர்கிட்ட ஓடுவோம். அங்க இருக்க டாக்டர் நீ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடு, சிடி ஸ்கேன் எடு, பிளட் டெஸ்ட் எடுன்னு ஏற்கனவே பயந்து போயிருக்கவங்களுக்கு மரண பயத்தை காட்டுவாங்க இல்லையா? இப்படி இருக்க டாக்டர்ஸ்க்கு மத்தியில ஒரு நோயாளியோட கண்ணை பார்த்து யூ பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட்னு சொல்லும்போது அவங்க முகத்துல ஏற்படுற நிம்மதி கலந்த புன்னகை தாங்க ஒரு டாக்டரோட நிஜமான வெற்றின்னு சொல்றவர் நம்ம டாக்டர் ஜே. எஸ். ராஜ்குமார் அவர்கள். இவர் ஒரு சிறந்த மருத்துவர் மட்டும் இல்லைங்க, ஒரு மிகச்சிறந்த சமூக சிந்தனையாளர். டாக்டர் ராஜரத்னம் மெடிக்கல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ஃபவுண்டேஷன் மூலம் ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கும் மக்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு வரார். பல என்ஜிஓஸ் கூட சேர்ந்து ஆதரவற்ற குழந்தைகள், பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் இயன்றவரை உதவிக்கரம் கொடுத்துட்டு வரார். ஃபியூச்சர்ல ஸ்ரத்தா கூட இணைஞ்சு இன்னும் தன்னோட சேவைகளை விரிவுபடுத்தணுங்கிற ஆர்வத்தையும் தெரிவிச்சிருக்கார். லெட்ஸ் வெல்கம் டாக்டர் ஜே. எஸ். ராஜ்குமார் டு ஷேர் a few words. எல்லோருக்கும் வணக்கம். I'm actually, though I'm a politician in the making, I'm known to be very, ஒரு மாதிரி பார்க்குறேன் politician. I'll tell you the real truth. இன்னைக்கு நான் இங்கே உள்ள வரும்போது I was a little bit late telling Madhumati madam because from the morning this major seat sharing problem is going on between BJP and ADMK. I've been shortlisted, been working for the last few years with the BJP, and I'm shortlisted for Mylapore, and it looks, no, claps, illa madam, I'll win if I stand, but I may not stand. But there's a lot of last-minute hiking in the seat. Because ADMK has given us only 1 out of 16 seats in Chennai, and there are 7 or 8 strong arms going. So I was looking at my messages just going non-stop from 9:10 until I entered. But now Satyama Solran, it's a tribute to the gravitas and the strength of this, what's happening here. I came and I saw, I said, I just started hearing this lady. And then I said, hey, மண்ணா போகுது பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஐ ஸ்டில் டோன்ட் நோ. ஒவ்வொருத்தர் டபடபடன்னு வந்துட்டு இருக்கு. யாரோ சொன்னாங்க தமிழ் இஸ் கமிங், யாரோ சொன்னாங்க யார் கமிங், யாரோ சொன்னாங்க வினோத் இஸ் கமிங். ஆல் திஸ், this classic political imbroglio is happening. And he said, படுதோ வரலையோ பரவாயில்ல, let me soak in the truth of this moment. And I want to say, and I mean the truth, நம்ம தான் போய் சொல்ல வரது, அதனால தான் சீட்டு கொடுக்கலையோ. So I just listened to it and I thought this is what education and development are all about. Last 5-6 years with the BJP, I've been thinking, how do we get things across to the last patti to the last person? How do we get women to earn more? Because you give a man 10 rupees, 9 rupees will go into Tasmac for himself and 1 rupee for his neighbor for Tasmac. You give a woman 10 rupees,
it will all go to the children, it will go to education, it will go to food. So we don't really, women and children தான் சரி தமிழ்ல பேசுவோம், இங்கிலீஷ்ல பேசுவோம், இலக்கிய தமிழ் தான் பேசுவோம் என்றால் அதற்கும் தயார். I feel women இருந்தாதான் ஒரு அடிக்கல், சமூகத்துக்கு ஒரு அடிக்கல்னா நீங்க தான். ஏதோ ஒரே ஒரு நாடு தான் 1000 வருடங்களுக்கு முன்னால 1006 ராஜராஜ சோழன் who reigned from 985 to 1014 முதல் முறையாக இங்கிருந்து ராஜராஜ சோழன் கடலுக்கு அனுப்பினாங்க. ஒரு வார் ஃபிளீட் கடாரத்துக்கு அனுப்பினாங்க, இந்தோனேஷியாவுக்கு அனுப்பினாங்க. அந்த வார் ஃபிளீட் கம்ப்ளீட்டா இருந்தது பெண்கள். ஃப்ரம் த ட்ரைனிங் ஃபைட்டிங் கம்ப்ளீட்லி டன் பை பெண்கள். உத்தரமேரூர் செப்பேடுகள் பல செப்பேடுகள்ல வந்திருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் அது 1006 1772 வந்து அஃப்கோர்ஸ் ராணி வேலுவன் நாச்சியார் when she got an army together சண்டை போடுறாங்க வெள்ளக்காரங்க கிட்ட. அந்த army itself was headed by a great lady called குயிலி. அந்த குயிலி தான் உலகத்திலே முதல் suicide bomber, female suicide bomber. வெள்ளக்காரங்களுடைய ஆயுத கிடங்கு போய் அவங்க மேலே மண்ணெண்ணெய் போட்டு இறங்கினாங்க. அகைன் பெண்கள். ஸோ பெண்கள் இந்தியாவில் நம்ம மட்டும் தான் ஜெர்மனிலாம் த ஃபாதர்லேண்ட் நம்ம தான் பாரத் மாதா கி ஜெய், நமக்கு தாய் நாடு, தாய் வீடு, தாய் மண், தாய் மொழி சொல்றோம் பார்த்தீங்களா? அந்த தாயை நான் இங்கே பார்க்குறேன். நான் what I'm seeing is the celebration of not just women, of mothers. ரெண்டாவது கல்வி. I was so happy when Madhuri told me நீங்கெல்லாம் so many teachers are being produced. நீங்க போய் ஏன்னா if you look at the Montessori, the lady who started the Montessori, Italian lady, she wrote, education is born and distilled in the hearts of the teachers. ஒரு ஆசிரியர் அல்லது ஒரு ஆசிரியருடைய மனசுல இருக்கிற அந்த ஜீவ காருண்யம் தான் கல்வி சொன்னாங்க. And there is no stopping the growth of a good educated society. அந்த காலத்துல சொன்னாங்க கேடில் விழிச்செல்வன் கல்வி. இங்க கலைமணி இது கூட கற்றுக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு. கேடில் விழிச்செல்வன் கல்வி, மற்றவை மாடல்ல மற்றவை மற்றெல்லாம் இல்லை. இட் இஸ் மெயின்லி பை தி வே கலைமணி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஒரு ஜாப்க்கு நீங்க 2 ஜாப் இருக்கிறீங்க. நான் வேணா இந்த ஐப்ரோ பென்சில் வாங்கி கொடுங்க, ஒரு மச்சம் போட்டுட்டு டபுள் ஆக்ஷனா நீங்க 2 வேலைக்கு போகலாம். No, but it's so good. This is development. Not giving you 5,000 rupees and saying, you don't have to teach. You have to teach someone to fish. You can't just give them fish. So what you're doing is so amazing. You're starting and making women fend for themselves. By giving out what? Ganja எடுத்துட்டு சம்பாதிக்கலாம் நினைக்கிறீங்களா? டாஸ்மாக் எடுத்துட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க. நீங்க போய் கல்வி விற்கிறீங்க, கல்வியை கொடுக்குறீங்க. You're educating, empowering the society. அப்படி பண்ணும்போது உங்களையும் நீங்க மேம்படுத்துறீங்க. You are empowering yourselves as well in the same process. பாரதியார் எம்பெருமான் ஒரு சொல்லியிருப்பார், நிமிர்ந்த நன்னனை நோக்கொண்ட பார்வை நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சா நிறைகளும் செம்மை மாதர் திறம்புவதில்லையாம் சொன்னார் முண்டாசு கவிஞர் பாரதியார். உங்களை பார்த்தா சொன்னார். அவர் சொன்ன காலத்துல இது மாதிரி ஸ்கூல்ஸும் இல்லை, இது மாதிரி சப்தமனே இல்லை, இது மாதிரி பெண்களுக்கு ட்ரெயினிங்கும் இல்லை. But now we are growing into ஒரு பொன்னான ஒரு காலத்துல வந்திருக்கோம். I never thought to myself. சமீபத்தில் I was traveling somewhere. பாலாறு நதி எல்லாருக்கும் தெரியும்ல, அவ்வளவு அழகா அந்த தண்ணி போகுமா, பால் மாதிரி போகுமா பாலாறு. இந்த பாலாறுடைய ஒரு கிளை நாகநதின்னு ஒரு நதி இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நாகநதி இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். விழுப்புரம், விருதாச்சலம், கடலூர். 10,000 women, I repeat, no men, 10,000 women through the MNREGA scheme. Now it has been renamed, of course. The 100 நாள் வாய்ப்பு இருக்கு, வேலை வாய்ப்பு. அதில் 10,000 பெண்கள் எடுத்து அதை தூர்வாரி எந்தெந்த கிளைகள் தண்ணி வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சு, அஃப்கோர்ஸ் தேர் வர் வாட்டர் டிவைனர்ஸ், ஜியாலஜிஸ்ட், அவங்க புவியியல் பண்றவங்க, புவிசார் ஆட்களும் பார்த்து எங்க தூர்வாருன்னு சொல்லி இப்போ நீங்க போய் நாகநதியை பார்த்தா அடிச்சு தண்ணிக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஒரு சாக்கடை மாதிரி இருந்தது. ஒரு நதியை சரிப்படுத்தலாம்னா பல நதிகளை சரிப்படுத்தலாம். women again, nothing like beating women power. ஒரு விஷயம் மற்ற உலகத்துக்கெல்லாம் சொல்லணும்னா ஒரு ஆம்பளை கிட்ட சொல்லுவாங்க, ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னா பொம்பளை கிட்ட சொல்லுவாங்க. அதான் இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு. And I was so happy to see, people, I was just asking, of course, சில பேர் நிறைய பேர் தேனாம்பேட்டை, சோக்கார்பேட்டை, ஒரு பேட்டை ராப் மாதிரி இருந்துச்சு, சிந்தாதிரிப்பேட்டை, ராணிப்பேட்டை இருந்துச்சு. But I saw a lot of people from தேனாம்பேட்டை area. But I heard there was somebody from Erode, there was somebody from மறைமலை நகரில் யாரோ
யார் வந்தாங்க. So quite a few from across there was a good spread and she was telling me the 30 மாவட்டங்களும் நீங்க வரீங்க அம்மா, நீங்களும் அது மாதிரி வளர்ந்துட்டீங்கன்னா இது மாதிரி நீங்களும் வளர்ந்து சமூகத்தை நீங்க வளர்த்தீங்கன்னா you don't need a damn government. You need government வந்து இது மாதிரி பண்றோம்னு சொல்லிட்டு அந்த 30% 40% எடுத்து வைக்கிறது தான் கவர்மெண்ட். போய் கொடுக்கறதெல்லாம் NGOs like what they doing here. This is amazing. The Shraddha Maanu program, the முதற்படி program. I am so happy. Indeed, when she told me about it, I said, we're working in one of the constituencies in Chennai, in Tamil Nadu. I was saying, in the constituency, கொண்டு வாங்க நிறைய பெண்கள் வந்து சும்மா வெயிட் பண்ணிட்டு எனக்கு காசு வரல சார் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And we can in some way tie them up to our constituency in Mylapore. I know I may not get the seat in Mylapore, that doesn't matter. I'm going to keep working there, and I would love to have the benefit of all of you people to come there. There are a lot of corporates as well in Mylapore. எங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் we are a mid-sized group. We are not a huge Apollo or Fortis. We are a mid-sized group. நதி போல ஓடிட்டு போறீங்க குரூப் அது மாதிரி. So we will also be very very happy to join up and see how we can implement this. But what I need is a politician. I think I need 1,000 more Shraddha Maanus. I need hundreds and hundreds more இது மாதிரி இந்த Upasana graduation ceremony. I need thousands and thousands more முதற்படிகள். And you, the educated women, before I go off and allow my illustrious compatriot to speak, பெண்களுக்கு எதிர்க்க வன்மம் வேறு எந்த முறையிலும் எந்த மாநிலத்திலும் நடக்காத மாதிரி இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு பக்கம் நம்ம புதுமை பெண் கொண்டாடி இருக்கோம், இன்னொரு பக்கம் ஏதோ ஒரு கம்நாட்டி ஒரு 9 வயசு குழந்தைய போய் பலாத்காரம் பண்ணி கழுத்தை நெரிச்சு கொள்றான். 6 மாசத்தை வெளியில வந்துடுவான். நேரோட பிறந்த நாள், அம்பேத்கரோட பிறந்தநாள். நீங்க வந்து you must please உங்களுடைய மேடம் from the age of 5 you can teach children about good touch and bad touch. I'm sure you know about it. And நீங்க போய் இருக்கும்போது குழந்தைகிட்ட எது வந்து சேஃபான டச், எது வந்து நான் சேஃப் டச், இது வந்து these are all areas that you don't talk. To my own daughter also I didn't talk. She's got her daughters. But I'm saying, we feel awkward to discuss these things. தயவு செய்து இந்த காலத்தில் so much of the போதை பொருளும் the மதுபானம் இருக்கும்போது நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட நீங்க ஆவணம் கற்றுக் கொடுக்கணும். பிரைமரி ஸ்கூல்ல கொஞ்சம் இந்த safe touch and unsafe touch கொஞ்சம் தயவு செய்து எடுத்துக் கொடுங்க. There are some modules, educational modules. It's part of the oh my gosh, thank you very much. And please also we'll give them our numbers. யாராவது unsafe touch நம்பர் கொடுங்க, அனுப்பி சொல்லுங்க. செருப்பு கட்டி அடிக்கணும். நாங்கள் எல்லாரும் மாதிரி பண்ணாங்கன்னா இந்த கர்நாடகாவில் அப்படிதான் பண்ணணும். these people வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் மிருகங்கள் கூட இல்லை, எல்லாம் அசுரர்கள். So we must teach our children to be educated. Two more things. English. I'm very happy in learning English. நான் வந்து ஒரு தமிழ் பிரியன், தமிழ் பற்றன், தமிழ் பித்தன், சிவபித்தன். ஆனா ஒரு நாஷியோ ஃப்ராங்கா, if you want a common language to get on to somebody, English is very important. யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுது இங்கிலீஷ் தமிழ் மட்டும் போதும், பெண்கள் பசங்களுக்கு எவ்வளவு நீங்க மொழிகள் கற்றுக் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது. சமீபத்தில் ஒரு சீஃப் கெஸ்டாக போயிருந்தேன் ஒரு ஸ்கூல், ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல் மேடவாக்கம். ஒவ்வொரு குழந்தையும் 6 மொழிகள் அவங்க கற்றுட்டு இருக்காங்க. 6 மொழிகள். Amazing work, very strong nationalist school being run in. Who said you should stop only 1 or 2 languages? I knew only 1 or 2 languages in school. Now I speak 8 languages and I'm still learning more languages. I'm very very happy learning Telugu, Gujarati, Kannada. ஜாலியாக இருக்கு. எங்கே போனாலும் அவங்ககிட்ட பேச சந்தோஷப்படுறாங்க. நம்ம அதெல்லாம் நாங்கள் பேச மாட்டோம். அந்நியர்கள் இந்த மண்ணாங்கட்டியெல்லாம் கேட்காதீங்க. பசங்க கிட்ட தமிழ் கற்றுக் கொடுங்க, சான்ஸ்கிரிட் கொடுங்க, இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுங்க, ஹிந்தி கற்றுக் கொடுங்க. We want globalized children. We want children who will stand and look people in the eye. We want children who will say yes. Even recently I went to Scottish Parliament and I spoke on our women. And I was saying how 1975 Margaret Thatcher was the first head of a party. ஒரு political headக்கு முதல் woman Margaret Thatcher. ஆனா 1925 விஜயலட்சுமி பண்டிட் சரோஜினி நாயுடு, they both became head of the Indian Congress Party. 50 வருஷம் அவங்களுக்கு முன்னால. So I went and told them, we are the ones who taught you to let women take over posts. So here we are saying women for women, women organizing things. I was so many of the teachers, some of the teachers there, Vamsi madam, somebody who kept getting talked about. Fan boy club ஆரம்பிக்கிறீங்க already. Good. These நீங்க கத்துறீங்களா, கிளாப் பண்ணுங்க, கிளாப் பண்ணணும். எவனோ ஒருத்தர் வந்து
ஷார்ட் கட்ஸ் பண்ணிட்டு ஹபிபின்னு சொல்லி எல்லாரும் கைப்பற்றி மேலே 2 crore views 5 crore views போகிறதுக்கு பதிலாக நமக்கு முன்னால் இருக்கிற கதாநாயகிகளும் உங்க வயிற்று பிறப்புக்கு, உங்க வீட்டில் இருக்கிற பசங்களை பார்க்கறதுக்கு, உங்க வீட்டில் இருக்கிற உங்க ஹஸ்பண்டை பார்க்கறதுக்கு, உங்க குடும்பம், உங்க சமூகம், உங்க சமுதாயத்துக்கு பார்க்கறதுக்கு உதவுறாங்களே, இவங்க தான் நாயகர்கள், இவங்க தான் நாயகர்கள். ஏதோ ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் வந்து இங்க முன்னால 2 நிமிஷம் ஆடிட்டு போறாங்க ஒரு ஸ்கிரீன்ல, அதை பார்த்துட்டு அவங்க கிட்ட நீங்க பயங்கர நாட்கள் போயிடுச்சு. நீங்க படுத்தறிவோடு யோசிச்சு யார் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க, they are true heroes. நீங்க தயவு செய்து நினைச்சீங்க, we are entering a wonderful stage in this world, especially in India. Yes, I know there are problems with an impending war, Strait of Hormuz, all that is happening geopolitically, but India is growing. Never before have so many women been empowered. Never before have you had more than 65% of India being less than 35 years old. அவங்களுக்கு நீங்க கற்றுக் கொடுக்குறீங்க. I'm really proud of all. நீங்க really மற்ற எல்லாம் விட்டுட்டு இன்னைக்கு you must go and pat yourself on the back. இன்னைக்கு உங்க ஹஸ்பண்ட் யாராவது ஒருத்தர் டாஸ்மாக் போனாங்களா, 2 உத வதச்சிட்டு வாயாங்க வந்து கைப்பற்றியான்னு சொல்லி இதுதான் நீங்க பண்ணி உங்க குடும்பத்தை முன்னேற வைக்கிறீங்க. நீங்க மேம்படுத்த பண்றீங்க பார்த்தீங்களா, நீங்க நல்லவரும் தான். உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற அத்தனை ஆசிரியர்களோட சேர்ந்து பாரதியாருடைய புதுமை பெண் தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஒரு சிறந்த டாக்டர்னு தெரியும், சிறந்த சோஷியல் ரிஃபார்மர்னு தெரியும், ஆனால் இவ்வளோ பெரிய பேச்செல்லாம் இருப்பீங்கன்னு ஐ டோன்ட் நோ. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். May I now request our trustee, Shri Vasudevan sir, to honor our sir. Please. Outstanding. What they are doing, supporting them. He's the coach. He's not seeing. How will we do the management? I'm very honored to invite Shri Sadayandi Ramesh, thank you sir, for deciding to drop in. He is very well known as Pothis Ramesh. From humble beginnings, he's a self-made man and he's a workaholic, and in a span of about 45 years, the Pothis group is about 25 stores strong and still growing. Their crown jewel, Padi, is the largest retail store in the country. It's spread over 5 lakh square feet. Welcome, sir. Like to join us on stage. Please do. Actually, I'm going in a few minutes, so you can come in. Sir, can we have a few words? அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். டாக்டர் பேசினதுக்கு அப்புறம் பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம், இருந்தாலும் நான் முயற்சி பண்ணுறேன். முதல்ல அது நம்ம மதுமிதா மேடம் என்னை இங்கே கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நிறையா விஷயங்களை கற்றுண்டேன். அவங்க இந்த 3Mன்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிடுது, எங்கேயாவது ஒரு மென்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்களேன்னு. அவங்க நிஜமாகவே மேட்ரிமோனி மேரேஜ் தான் வச்சுருந்தாங்களான்னு எனக்கு இன்னும் சந்தேகம் இருக்குது. இந்த நான் ஒரு 2 விஷயம் என்னோட டீச்சர்ஸ் பற்றி சொல்லலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா நான் நிறையா விஷயங்கள் நான் மேனேஜ்மெண்ட் கற்றுண்டதே டீச்சர்ஸ்ட்டு தான். அதை கற்றுன்றதுனால நான் நிறையா வாழ்க்கையில் முன்னேறி இருக்கேன், நிறையா சம்பாதிச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால் நான் முக்கியமாக டீச்சர்ஸ்கிட்ட கற்றுண்டது என்னன்றதை பற்றி. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்கூல் படிக்கிறதே இப்போ இங்கிலீஷ் ரொம்ப நிறையா பேருக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பேசினாங்க.
இங்கிலீஷ் கற்றுக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரு பையனில் நானும் ஸ்கூலில் இருந்தேன் 12வது வரைக்கும். அதாவது 10வது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் வந்து அதாவது நான் அஞ்சியம் ஹை ஸ்கூல் வெஸ்மாம்பலம் படித்தேன். அங்கே வந்து வருஷத்துக்கு இந்த குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி ரெண்டுத்துலேயும் இங்கிலீஷில் ஃபெயில் ஆகிடுவேன். மிட்டம் டெஸ்ட்டில் மட்டும்தான் பாஸ் பண்ணுவேன். அண்டு ஸோ ஆனுவல் எக்ஸாமில் எப்போதுமே பாஸ் பண்ணிடுவோமா ஃபெயில் ஆகுமான்னு ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் இங்கிலீஷில், அந்த மாதிரி. அப்புறம் 9வது 10வது நேஷ்னல் ஸ்கூல் தாம்பரமில் படித்தேன். அங்கே வந்து 10வதுல என்னோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் சொன்னாங்க, அமாவாசையில் சந்திரன் வந்தாலும் வாயில் இங்கிலீஷ் வராதுடா அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அவ்வளோ பெருமையாக நான் இங்கிலீஷ் படித்தேன். அங்கேயும் வந்து இந்த குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லியில் இங்கிலீஷில் ஃபெயில் ஆகிடுவேன். ஆக்சுவலாக அதாவது என் பிரதர் ஸ்ரீதர் வந்து இங்கிலீஷில் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நான் அவனுக்கு வந்து ஒரு வயசு தான் சின்னவன். நான் படித்ததெல்லாம் சின்ன ஸ்கூல். அப்போ எல்லா டீச்சருக்குமே வந்து நான் யாரோட தம்பி அப்படின்றது நல்லாவே தெரியும். அப்போ நான் இங்கிலீஷில் மார்க் வாங்குறது வந்து எவ்வளோ பெருமையான விஷயம் அப்படின்றது சொல்ல வேண்டாம் இல்லையா. அப்புறம் நான் ஆக்சுவலாக 10th படிக்கிறதே வந்து இந்த தாம்பரம் ரயில்வே கிரவுண்ட் வழியாக எங்கள் அப்பா ஆஃபீஸ் போவார். அப்போ ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் வீட்டுக்கு வருவாங்க. எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரே அட்வைஸ் வந்து, குமாருக்கு இங்கிலீஷ் வராது, அவனை 11th 12thலாம் சேர்க்காதீங்க, பாலிடெக்னிக் அனுப்பிச்சிருங்க அப்படின்றது தான். ஸோ நான் வந்து 11th வந்து பாலிடெக்னிக் அட்மிஷன் கிடைக்கல, ஏன்னா இங்கிலீஷில் மார்க் குறைஞ்சதுனால. 10th வந்து இந்த சயின்ஸு மேக்ஸ் பார்த்து பாலிடெக்னிக் அட்மிஷன் கொடுக்காம டோட்டல் மார்க் வச்சு கொடுத்ததுனால நான் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் 4ல் இருந்தேன். லாஸ்ட் டே ஆஃப் அட்மிஷன் ஸ்கூலில் முடிகிற அன்னைக்கு. ஸோ வேண்டாம் விருப்பா என்னை கொண்டு போய் படிக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சு 11th சேர்த்தாங்க. எல்லா டீச்சருமே பார்த்த அன்னைக்கு சொல்லிட்டாங்க, நீ வேற விளையாடுறவன், படிக்க மாட்டேன், புக்கெல்லாம் வச்சுட்டு எப்போ பாரு கிரவுண்டில் இருப்பேன், இது இங்கிலீஷ் மீடியம், நீ காலி தான் அப்படின்ட்டு. பட்டு மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸ்லாம் நல்லா வந்தது, கெமிஸ்ட்ரியெலாம். இங்கிலீஷ் திரும்பியும் ஸ்ட்ரகிள் தான். ஸோ 11th 12thலையும் நான் இங்கிலீஷில் ரொம்ப கம்மியான மார்க்கு. ஸோ அப்புறம் இன்ஜினியரிங் போனேன். இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போனாப்பலாமும் நான் இப்போ ஐஐடி மெட்ராஸில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன். பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட சொல்லுவேன் தமிழில் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு. குமார் இதை சொல்கிறாங்கன்னு அவங்க தான் மீட்டிங்கில் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ ஒரு 24 வயசு வரைக்கும் நான் எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது அப்படின்றத முழுமையாக நம்பினேன். இவர் 24 வயசு இருக்கிறது எனக்கு ஜப்பான் போக வேண்டிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் ஹெச்சிஎல்ல ஒர்க் பண்ணுறது. ஜப்பான் போனேன். அங்கே ஜாப்பனீஸ்ட இங்கிலீஷ் பேசுறது தான் தெரிஞ்சது, நம்ம வந்து பிஹெச்டி லெவல் இங்கிலீஷ் பேசுகிறோம், நம்ம இங்கிலீஷில் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பயங்கரமான நம்பிக்கை வந்தது. ஸோ நல்லா ப்ராடக்ட்டு சாஃப்ட்வேர்லாம் நல்லா பண்ணதுனால தான் ஜப்பான் அனுப்பிச்சாங்க. ஸோ இந்த நம்பிக்கை வந்தவுடனே திரும்பி வந்தேன். கொஞ்ச நாளில் வந்து அமெரிக்கா போனேன். ஸோ அங்கே வந்து போய் அங்கே வந்து ஆனால் எனக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம், ஜாப்பனீஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் சமாளிச்சிட்டோம், அமெரிக்காவில் எப்படி இருக்கும்னுட்டு. நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங். அப்போ என் டீமில் இந்தியன்ஸே கிடையாது, குவால்காமில் சாண்டியாகோவில் அண்டு இன்டெல்லையும் போர்ட்லண்ட் ஆரிகனில். அப்போ அமெரிக்கன்ஸ்டெல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசுறது தான் தெரிஞ்சது, நமக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை இங்கிலீஷில் அப்படின்ட்டு. எனக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறோன்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் அமெரிக்காவில் வேலையை விட்டுட்டு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலான்னு இந்தியா வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் 1995 நவம்பரில் கம்பெனி ஆரம்பித்தேன். அப்போ நிறைய இந்த சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் கம்பெனி அமெரிக்கன் கஸ்டமரை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க இன்ஜினியர்ஸை. ஸோ அப்போ இங்கிலீஷ் பேசணுன்றது ஒரு ப்ரைமரி க்ரைட்டீரியா. அப்போ நான் ரெக்ரூட் பண்ணது எல்லாமே வந்து நல்ல ஆட்டிடியூட், நல்ல ஆப்டிடியூட் இருக்குது, ஆனால் இங்கிலீஷ் தெரியாது. ஏன்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் அவன் நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டான் வேலைக்கு. அந்த மாதிரி அந்த என்ன மாதிரியே அவங்க எல்லாருமே வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு நினைச்சவங்க. ஆனால் ஒரு 6 வருஷம், ஒரு 6 மாதத்துலேருந்து 1 வருஷத்துக்குள்ள அவங்க எழுதுகிற மாதிரி மெயிலெலாம் நான் அவ்வளோவா அந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு மெயில் எழுதுனதில்லை. அப்போது அதனால் அவங்க என்னை விட அவங்க வேலைக்கு வர்றதே அவங்களால ஒரு லைன் இங்கிலீஷில் கரெக்டாக எழுத முடியாது. ஆனால் வேலைக்கு சேர்ந்த 6 மாதத்தில் அவங்க 3-4 பேராகிராஃப் கஸ்டமருக்கு தெளிவாக சிம்பிளாக அழகாக எழுதுவாங்க. அவ்வளோ நல்லா இங்கிலீஷ் எழுதுவாங்க. அண்டு ஆச்சரியமாக இருக்கும்.
அந்த அளவுக்கு கற்றுப்பாங்க. அப்போ நான் நிறைய நாளைக்கு இதை பற்றி யோசிப்பேன். என்னடா இது, நம்ம 25 வயசு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இங்கிலீஷே தெரியாதுன்னு வச்சுட்டு இருந்தோம், ஆனால் நல்லா தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பசங்க எல்லாரும் ஒரு சென்டென்ஸ் கூட எழுத தெரியாமல், ஆக்சுவலாக நம்மக்கிட்ட அவங்க வேலைக்கு வந்ததுக்கு காரணமே அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதது தான். ஆனால் 6 மாதத்தில் அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா எழுதுகிறாங்க. அமெரிக்கன்ஸோட நம்ம ஆஃபீஸில் ஆரம்பத்தில் வந்து எனக்கு மட்டும்தான் 5 வருஷம் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என் கூட வேலை பார்த்தவங்க யாரும் எதுவுமே தெரியாது. நானே எல்லா மீட்டிங்கும் இருக்க முடியாது, அதனால் எல்லாரும் கஸ்டமர்கிட்ட பேசலாம், அது மாதிரி. ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் நல்லா தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. அப்போது இதில் 2 விஷயம்தான் முக்கியம். எப்படி இவங்களுக்குலாம் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு பார்த்தா, முதல்ல வந்து படிக்கிறது. ஸோ அப்போ எனக்கு நான் வந்து இப்போ இங்கிலீஷில் அடுத்தவங்க மெயில் எழுதுறத படிக்கிறேன், இந்த பசங்க அடுத்தவங்க மெயில் எழுதுறத படிக்கிறாங்க. படிக்கிறதுனால லாங்குவேஜ் ஸ்கில் ஜாஸ்தி ஆகுது. அப்போ ஆல்ஃபபெட் தெரியுறது, வேர்டு எழுத்து கூட்டி படிக்க தெரியும் அப்படின்னா படிக்க படிக்க வந்து தானாகவே, ஏன்னா கிராமர் இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிராமர் வச்சு சொல்கிறோம். பாஸ்ட் டென்ஸ், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் டென்ஸ், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், இதெல்லாம் கரெக்டாக தெரியுதா, எங்கே எதை யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியுறதா, அப்புறம் இந்த காம்ப்ரஹென்ஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வர்றதா, இது அது மாதிரி. ஏன்னா நான் ஜிஆர்இயில் வெர்பல் எழுதினேன், இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அமெரிக்கா போகலாம் அப்படின்ட்டு. நான் வெர்பல் ஸ்கோர் பயங்கர புவராக இருந்தது. ஐ வாஸ் பிலோ 20% இன் வெர்பல் ஸ்கோர். அதனால தான் அமெரிக்கா போகலை. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நான் திரும்பி பார்த்தேன் அப்படின்னா, ஸ்கூலில் காலேஜில் இந்த ஜிஆர் எழுதுகிற சமயத்துலாம் இங்கிலீஷ் தெரியாதது தான் எனக்கு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்து. அதனால தான் வாழ்க்கையில் நிறையா முன்னேறிட்டேன். இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நான் பாலிடெக்னிக் போயிருப்பேன், கொஞ்சம் 10 மார்க் கூட 3 மார்க் கூட வாங்கியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷில், இல்லையா? அப்போது படிக்கணும் நிறையா. அதாவது அவங்களுக்கு நம்ம எழுத்து கூட்டி படிக்கிறதுலேருந்து படிக்க சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா படிக்கிற மாதிரியே. இமிட்டேஷன் அதுதான் ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் லேர்னிங். கன்ஃபியூஷியஸ் வந்து சொல்லியிருக்காரு, லேர்னிங் பை ரிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் த வைசஸ்ட், லேர்னிங் from experience is the bitterest, learning by imitation is the easiest அப்படின்னுட்டு. அப்போ அடுத்தவங்க படிக்கிறது நிறையா படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஸோ நான் சொல்கிற காலத்தில் இன்னைக்கு ஒருத்தன் ஒரு லைன் கூட எழுத தெரியாதவன் 1.5 பக்கத்துக்கு லீவ் லெட்டர் எழுதுறான். ஏன்னா ChatGPTல சொல்லி, இல்லையா? இன்னைக்கு யார் மெசேஜ் எழுதினாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. சின்ன ஒரே பாயிண்ட் வச்சுன்னு 2 பக்கம் 3 பக்கம் படிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம லீவே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு, இல்லையா? நான் சொல்றது 95ல அதெல்லாம் கிடையாது. 95ல அவுட்லாவே எழுதணும். அப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிராமர்ல நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணாம, கிராமர் கத்துருவாங்க. கிராமர் கத்துக்கிறதே கூட அடுத்தவங்க எழுதுறத படிச்சுட்டு இப்படியே தான் அப்படின்னா அது இதுதான் பாஸ்ட் டென்ஸ், இதுதான் ஃபியூச்சர் டென்ஸ், இதுதான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். அதெல்லாம் எனக்கு ஆக்சுவலா இன்னைக்கும் தெரியாது. ஏன்னா அதெல்லாம் நான் 28 மார்க் 30 மார்க் தான் வாங்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் நான் நல்லாவே இங்கிலீஷில் பேசுவேன். இப்போ எப்படி தமிழில் ஆங்கிலம் கலப்பு இல்லாமல் பேசுகிறேனோ அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் தமிழ் கலப்பு இல்லாமல் பேச முடியும். அது எல்லாருக்குமே புரியுது, ரைட்? அப்போது படிக்கிறது நம்ம எப்படி அவங்கள படிக்க சொல்லலாம். ஏன்னா ஒருத்தர் 100 பக்கம் படித்து கற்றுப்பாங்க, ஒருத்தர் 10 பக்கம் படித்து கற்றுப்பாங்க, ஒருத்தர் 1000 பக்கம் படித்து கற்றுக்க போகிறோம். அப்போ படிக்க சொல்கிறது. ரெண்டாவது இப்போ நான் பேசுறது தான் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை. ஏன்னா வேற வழி கிடையாது, யாரும் நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணல அப்படின்றது. அப்போ ஏன்னா இப்போ நான் ஜப்பானில் போனப்போ அமெரிக்காவில் போனப்போ அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது. அப்போ வேற வழியே கிடையாது எனக்கு. நான் அவங்க கிட்ட இங்கிலீஷில் தான் பேசி ஆகணும். நான் அவங்க தப்புன்னு நினைக்கிறாங்களா ரைட்டுன்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லை, நான் பேசுறது அவங்களுக்கு புரியுறதான்றது தான் என்னோட ஒரே கன்சர்ன். நான் பேசுனது அவங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுது. ஆக்சுவலாக எனக்கு வார்த்தைகளே தெரியாது அப்படின்றதுனால நான் இங்கிலீஷ் பேசினா எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக பேசுகிறேன் அப்படின்றாங்க. ஆமாங்க, எனக்கு மொத்தமே 100 வார்த்தை தான் தெரியும், 200 வார்த்தை தான் தெரியும், சிம்பிளாக இல்லாமல் எப்படி இருக்கும். நான் பார்த்தேன் ஐஐடியில் 790 வெர்பல் ஸ்கோர் வாங்கினவங்கெல்லாம் சசி தரூர் ஜூனியர் மாதிரி பேசுகிறாங்க இங்கிலீஷை. புரியாமல் இங்கிலீஷ் பேசி என்ன புரியாதணும், வெர்பலில் 790 வாங்கிட்டு, இல்லையா? ஸோ அப்போ எந்த ஒரு குழந்தைக்குமே அந்த நம்பிக்கை, நீ பேசுறது தான் இங்கிலீஷ், நீ பேசுறது ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அண்ட் நீ படி
இந்த ரெண்டுமே இருந்தது அப்படின்னா என்னோட தாழ்மையான அபிப்பிராயம் வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. கண்டிப்பாக நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும் என்னன்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு 1000 பேராவது 2 லைன் கூட எழுத முடியாத இங்கிலீஷ் எழுத தெரியாதவங்க நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணி, ஏன்னா இன்னைக்கு சோகோ வரவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் கண்டிப்பாக நல்லா தெரிஞ்சிருக்குமா இருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு நிறையா காலேஜில் இது ஒரு ட்ரீம் எம்ப்ளாயராக இருப்பாங்க. பட் 95லேருந்து 2010 வரைக்கும் அப்படி கிடையாது. ஒரு அப்போ ப்ராடக்ட் கம்பெனிக்கு அவ்வளோ மரியாதை கிடையாது. அப்போ ஒரு அமெரிக்கா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. இங்கே இந்தியாவில் தான் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா லாங்குவேஜ் என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் ஹேண்டிகேப் இருக்கிறவங்க தான் கிடைப்பாங்க. பட் அவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு ரொம்ப அருமையாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க. இது முதல்ல என்னுடைய கருத்தாக சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் என்னோட டீச்சர்ஸ், அதாவது இந்த நான் பார்த்தேன் இந்த ஃபங்க்ஷனல் லிட்ரஸி அண்டு நியூமரசி அந்த இதை பற்றி சொல்லித்தரோம் அப்படின்னுட்டு, நான் ஆக்சுவலாக டெய்லி காலையில் எழுந்தால் ஒரு 10-15 வருஷமாக ரொம்ப வருஷமாகவே அடிக்கடி டீச்சர்ஸ் சில பேரை தேங்க் பண்ணுவேன். இப்போலாம் அடிக்கடி அவங்க என் மனசில் வந்துட்டே இருப்பாங்க. அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க பாடம் சொல்லி கொடுத்ததுக்கா அப்படின்னா இல்லை, நான் மேனேஜ்மெண்ட் லெசன் நிறையா அவங்க கிட்ட கற்றுண்டேன். நான் ரொம்ப சின்ன பையனா பிரைமரி ஸ்கூல் படிக்கிறதே வந்து நான் வேங்கடனி வாசம் மிடில் ஸ்கூல் வெஸ்மாம்பலமில் படித்தேன் பிரைமரி ஸ்கூல். அங்கே வந்து ஒரு டீச்சர், அதாவது நான் வந்து ரொம்ப நீங்கள் வந்து ஒரு மோஸ்ட் ட்ரபிள்சம் கிட் வீட்டில் நியூசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எங்கள் வீட்டிலலாம் எப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ப்ராப்ளம் நடக்குது, அந்த இடத்துல நான் இருந்தேன்னா நான் தான் ப்ராப்ளம் பண்ணியிருப்பேன்றதுல வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ அவ்வளோ ட்ரபிள்சம் நியூசன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், எதையாவது போட்டு உடைப்பேன், அது மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். அதனால் இந்த டீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விமலா டீச்சர்னு பேர். அவங்க வந்து என்னைக்காவது நான் வீட்டில் திட்டு வாங்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கேன், அடி வாங்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். அவங்க பார்த்துட்டு நம்மளை ஸ்பெஷலாக இன்னைக்கு கவனிப்பாங்க. அதாவது ரொம்ப கைண்டாக, வெரி லவ்விங் அந்த மாதிரி, ரைட்? அப்போ ஐ டெவலப்டு தட் ஹேபிட். இப்போ ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்கறதே வந்து சும்மா அப்படியே ஆஃபீஸில் நடந்து போயிட்டு இருந்தாலே இன்னைக்கு யார் வந்து ட்ரபிள்டாக ஆஃபீஸில் தெரியுறான், ஏன் அப்படி இருக்கான்றதை பற்றி பேச முடியும். ஏன்னா இப்போ இந்த ஏஐ த்ரெட்டெல்லாம் பற்றி பேசுகிறாங்க. ஏஐ த்ரெட் வந்து டீச் பண்ணுறதையே இப்போ மேடம் கூட, மதுமிதா மேடம் கூட ஏஐ பர்சனல் இங்கிலீஷ் ட்ரெயினர் வேணும் அப்படின்றத ஒரு கோரிக்கையாக வச்சுருந்தாங்க. அப்போ இதெல்லாம் வர்றது அப்படின்னா எங்கே வந்து ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் நம்ம அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இப்போ எனக்கெல்லாம் ஸ்கூலில் வந்து கிடைச்ச ஒரு நல்ல இது என்ன அப்படின்னா, நிறையா டீச்சர் 30 பேர் தான் ஒரு கிளாஸில், நிறையா டீச்சர் வந்து சின்ன ஸ்கூல். இப்போ என்னோட இயரில் வந்து நான் படித்த எல்லா ஸ்கூல்லையுமே ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னா 60 பேர் 2 செக்ஷன். நான் 9th 10th படித்த ஸ்கூல்லலாம் 90 பேர் தான் இயர்லேயே. இன்னைக்கு சில பெரிய ஸ்கூல்லலாம் 26 செக்ஷன் 20 செக்ஷன் வச்சுருக்காங்க, 60 ஸ்டூடெண்ட் வச்சுருக்காங்க. அந்த டீச்சர்ஸ் கண்ணாப்பினான்னு இருக்காங்க, ஒரு பர்சனல் இதுவே கிடையாது இல்லையா? அப்போ ஐ வுட் சே அந்த டீச்சரோட பர்சனல் அட்டென்ஷன், ரைட், ஹெல்ப் மீ ஒரு நிறையா கற்றுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருந்தது. அப்போ அவங்க வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்ததுனால தான் வந்து எனக்கும் வந்து சரி அடுத்தவங்க ட்ரபிள்டாக வந்தால் நம்ம அவங்களுக்கு அது ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்றது. அப்போது ஒரு நல்ல ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு நல்ல ஒரு அவங்கள பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம், நமக்கு அவங்க அதை விட 10 மடங்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் நடந்தது. ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த நியூசன்ஸ் பண்ணுறது வந்து கிளாஸ்லேயும் பண்ணுவேன். அது மாதிரி எனக்கு கிட்டத்தட்ட படிக்கிறதே வந்து காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்குமே ஹோம் ஒர்க் பண்ணுற பழக்கம் கிடையாது. ஏன்னா அதற்கான பொறுமையோ அதற்கான டிசிப்ளினோ எனக்கு இருந்ததில்லை. ஸோ பட்டு நான் நேஷ்னல் ஸ்கூல் தாம்பரத்தில் படிக்கிறதுலாம் வந்து ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டான டீச்சர். யார் ஹோம் ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னு கேட்டால் நான் கண்டிப்பாக கையை தூக்கிடுவேன், ஏன்னா உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அவங்க என்ன மட்டும் கண்ணடிச்சு நீ கையை இறக்கிடுவாங்க பரீட்சையில் ஒழுங்காக மார்க் வாங்கிறதுனால. அப்போ தான் நான் கற்றுண்டேன் வந்து அவங்களோட நோக்கம் வந்து என்ன எல்லாரும் ஹோம் ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றது இல்லை. ஏன்னா நிறைய டீச்சர் இதை எனக்கு பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட நோக்கம் வந்து பையன் நல்லா படிக்கணும், படிக்காமல் மார்க் வாங்காமல் இருக்கிறவன் ஒழுங்காக ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரணும், அப்படியாவது அவன் படிச்சிடுவோம் அப்படின்றது. நான் படிச்சுட்டுன்றதுனால நீ வந்து எக்ஸாம்டட் ஹோம் ஒர்க் பண்ணலைன்னாலும் பரவாயில்ல
அப்படின்ற மாதிரி. அப்போ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் ஆஃபீஸ்லேயும் வந்து நான் யார் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள போய் ரொம்ப டிசிப்ளின் சொல்லித்தரோம், நீ ரூல் போடுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாமல் பயங்கர ஃப்ளெக்சிபிளாக விட்டுடுறது. பர்ஃபார்ம் பண்ண ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறதுன்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. அப்போ ஏன்னா டீச்சராக நான் இப்போ எனக்கே சில டீச்சர்ஸ் இருந்திருக்காங்க, அவங்க ரொம்ப எல்லாருக்கும் ஒரே ரூல் அப்படின்னு போட்டதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் மேலேயே எனக்கு வெறுப்பு வந்துடுது. ஆக்சுவலாக டீச்சர் மேலே தான் வெறுப்பு வரணும், ஆனால் நமக்கு சப்ஜெக்ட் மேலே வெறுப்பு வருது இல்லையா? அந்த மாதிரி இது வந்து நான் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அதை பெருசாக என்னுடைய ஹைஸ்கூல் டீச்சர்கிட்ட கற்றுண்டேன். மூணாவது விஷயம் வந்து நான் 11th 12th சேர்ந்தேன் நேஷ்னல் ஸ்கூல் தாம்பரமில். அந்த நான் 11th சேர்றதுக்கு முந்தின வருஷம் என் பிரதர் ஸ்ரீதர் வந்து 10th அவன் ஸ்டேட் 4th வாங்கியிருந்தோம். ஸோ நானும் பயங்கரமாக படிப்பேன் அப்படின்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் இருந்தது. நான் வந்து அவ்வளோ படிப்பில் ஆர்வம் இல்லை எனக்கு. எனக்கு ஸ்கூலில் எப்போதுமே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா, நான் எழுதுறத அவங்களால பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணுறதை படிக்கவே முடியல அப்படின்றது. அதாவது டீச்சர் சொல்லுவாங்க, கோழி காலில் பேனா கட்டி விட்டா கூட பெட்டராக இருக்கும்டா அப்படின்னுட்டு. அவ்வளோ அழகாக எழுதுவேன் நான். ஸோ இந்த ஒரு டீச்சர் கண்ணம்மானு என்னோட கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் சொன்னாங்க, நீ உனக்கு எல்லாமே நல்லா புரியுது, நல்லா உன்னோட கையெழுத்துனால தான் நீ மார்க் வாங்க மாட்டேன்றன்னு. ஒரு 6 மாதம் எனக்கு அவங்க வந்து 4 லைன் நோட் புக் வாங்கி கொடுத்து 11th ஸ்டாண்டர்டில் 4 வரி நோட்டில் ABCD எழுதி பழகின ஒரே ஆள் நானாக தான் இருப்பேன். அவ்வளோ பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு நான் மார்க் வாங்கணுன்றதுல இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து ஒரு படிக்கிற அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. ஸோ மேபி நான் வந்து ஒரு 12th எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் நல்ல மார்க் வாங்கி இன்ஜினியரிங் நல்ல காலேஜில் படித்து அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அந்த இங்கிலீஷ் ரைட்டிங் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் அவங்க டெய்லி என்னை கூப்பிட்டு இந்த 4 லைன் எழுதிட்டேனான்னு பார்த்து அதை டிக் போட்டு நான் அப்போல்லாம் வந்து அவங்களோட ஆர்வத்துக்காக தான் அதை எழுதுவேன். இல்லாட்டி அவங்க அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, நம்ம இது கூட ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன்றோமே, அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர்ஸ் வந்து அதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு நாட்டி ட்ரபிள்சம் ஸ்டூடெண்ட்டை கூட பர்சனலைஸ்டு அட்டென்ஷன் கொடுக்கறதுனால எப்படி வந்து அவங்கள இன்னைக்கு நான் இதெல்லாம் சொன்னேன்னா எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, நீ தான் பயங்கர டிசிப்ளின்டு, ஏன்னா டெய்லி காலையில் மிஷின் மாதிரி எல்லா வேலையும் கரெக்டாக செய்கிற அப்படின்ட்டு. அது எல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கே தெரியல. பட் அந்த அளவுக்கு ஒரு ரிஃபார்ம் பண்ண முடியுது ஸ்டூடெண்ட்டை. ஏன்னா அட் யங் ஏஜ் பீப்புள் ஹேவ் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி. இப்போ எனக்கு வந்து 5வது படிக்கிறதே அந்த டீச்சர் செஞ்சது அவ்வளோ புரிஞ்சுதா, 10வது படிக்கிறதே அவங்க இந்திரா டீச்சர் செஞ்சது அவ்வளோ புரிஞ்சுதா, 12வது படிக்கிறதே கண்ணம்மா டீச்சர் அவ்வளோ செஞ்சது அவ்வளோ புரிஞ்சுதா அப்படின்றது இல்லை. இது மாதிரி ஒரு 25 டீச்சரை பற்றி நான் சொல்லலாம். ஸோ அதனால டீச்சர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எதிர்கால சமுதாயத்தை உருவாக்குறாங்க. நல்ல முறையில் வந்து ரொம்ப நியூசன்ஸாக இருக்கிறவங்கள கூட பண்ண முடியறது அவங்களால. அதனால நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு புனிதமான வேலையை செய்யறீங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள், வணக்கம். தேங்க்யூ வெரி மச். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, sir. I think a very valid observation எல்லா ட்ரைனிங்ஸ்க்கும் speak in English. பரவாயில்ல, தயங்காதீங்க, பயப்படாதீங்க. That's the only way you can conquer it. May I request Madhumati Narayan to honor sir. It's time to have some memories, so time for a photograph. Request all the trainees to okay. Yeah, before that, can we have Mr. Ramesh on stage, please? We'd like to honor you. Small token of our appreciation. Very happy to share that
Pothis had supported us last year for the Upasana program, and we're looking forward to support this year as well. Prashant is very close to. Great thing that you support. Thank you so much. Yeah, yeah, that's my buddy. Shyam sir on stage, please. All trainees fit ஆவாங்க எல்லாரும். Yeah, come. Madam, சொல்லிடுறேன். The other man, the other awardee for the photo. Other awardee for the photo. Is Janaki sir. Yeah, there's no space, yeah. கொஞ்சம் இப்படி வாங்க. இல்ல சின்ன பசங்க தானப்பா, டக் டக்னு வாங்க, நாங்களே வந்துடுறோம். So some of you can come. The ones who are tall can come. Come. நீங்க வந்து இப்படி நிக்காம இப்படி சார் இது எடுத்துறீங்கன்னா நான் கீழே டக்குன்னு உட்காந்துருவேன் சார். இரு வந்து இடமே இல்லை எங்க உட்காந்து சொல்கிறேன். We are growing, the stage is not enough. Come. வாங்க நீங்க அந்த சைடு போங்க, அந்த சைடு கொஞ்சம் அப்படி அந்த சைடு போ. இல்லை இங்கே இட்ஸ் ஓகே, இப்படி இங்கே நிற்கலாம். நீங்கள் எப்படி இதை கீழே இதை எடுத்தா இன்னும் 2 பேர் சார் நான் எடுத்துறேன். இதை எடுத்துருவோம். ஹெல்ப் பண்ணுறோம். Yes.
ஃபோட்டோகிராஃபர் அனுப்புவார். பாப்பா வேணாம். எல்லாம் ஏபிசிடி சொல்லுங்க. ஏன் சார்? உங்க ஸ்கூல்ல ஒழுங்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. Thank you all. Can I have the core team here, please? SMF core team near the dais. இது போட்டோ முடிச்சுட்டு வழிவிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் அவன் போட்டோம். While the core team is still reaching the dais, can we have the awardees back on stage, please? Balakumar sir, Janaki ma'am and Gayatri ma'am. No, she's there. yes. Ladies, silence. Silence, please. Yes, I was also thinking that we have to that changed. Thank you. இறங்கும் போது கால் படம்
Yes, we'll continue. Women, Can we settle down, please? please settle down? It's not yet over. Thank you. Not at all, 2 minutes. No. We don't, no. Just pause. What's next on the agenda, Priya? ஸ்ரத்தா இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய உயரத்தை அடைஞ்சிருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பா தனி ஒருத்தரோட முயற்சி மட்டும் இல்லைங்க, உங்களை மாதிரி பல பேரோட கூட்டு முயற்சியும் சப்போர்ட்டும் சேர்ந்ததுதான்னு உறுதியா சொல்ல முடியும். பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலில் பெறுது. எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம ஸ்ரத்தாவோட வளர்ச்சிக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருக்க, இனிமேல் ஸ்ரத்தாவோட வளர்ச்சிக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருக்க, இனிமே செய்ய போகிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நீங்கள் பனையளவு செய்த உதவிக்கு எங்களுடைய திணையளவு அன்பளிப்பு. I request Srimati Meena Chidambaram, Head Content and Curriculum, to express our gratitude. Thank you, Priya. It's with immense gratitude that I stand before you today. It's time to thank our donors, partners, and friends. Every session in our classroom begins with a Thirukural. When I see these primary kids recite the Kurals with fervor, it inspires me more. So I have one for you. தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு காமுறுவர் கற்றறிந்தார். Valluvar says that truly learned find joy when their knowledge delights the world. When you look at our teacher trainees today, you see that joy. They aren't just earning a living. They're finding their purpose by lighting up the minds of primary schoolers. Your donations and support are the fuel for that joy. To carry our gratitude home with you, we would like to present a small memento to serve as a reminder of the lives you have touched today. As the Kural says, Kedil Vidichelvam Kalvi. Learning is the only imperishable wealth. By supporting us, you have gifted this wealth to many. May I now request Sri Vasudevan sir to come forward and present these mementos on our behalf. Our first recognition goes to Sri Ram Seva Sankalp Foundation of the Sri Ram Group. They are one of our cornerstone donors and have stood by us since day one. May I request Sri Senthilnathan to come on stage to receive this token of appreciation. So please be on stage. We also extend our deep gratitude to Sri Ram Chits for supporting our foundational literacy and numeracy centers. They are supporting us in 6 centers across 3 schools: Hindu Primary School, Seidunganallur, Panchayat Union Middle School, Attipattu, Panchayat Union Primary School, Saravanampatti. Thank you, sir. Next, we thank Cholamandalam for the vital support of our Upasana FLN program, which has significantly strengthened foundational education. May I request Sri Arun Narayanan to please come forward and collect the memento. They currently support 4 centers across 2 of our schools: Pallavaram Municipality Primary School, Krompet, and Panchayat Union Primary School, Katangulathur. Thank you, sir. We sincerely thank TVS Electronics for the continued partnership. May I request Sri Harshavardhan to receive this memento. They are currently powering 4 centers at 2 of our schools: Chennai Middle School, Dharmapuram, and Tyagaraya Nagar Primary School, T. Nagar. Thank you, sir. Our gratitude goes to Shankara Building Products for their partnership in advancing women's empowerment through education. May I request Sri S.V. Vijayaraghavan to step onto the stage to receive the memento. Their support sustains 2 centers at our Panchayat Union Primary School, Ramanathapuram.
மாறிட்டீங்க தான். We are proud to partner with Pro1 Health Systems in our FLN Center in Tenkasi district. Can I request Sri Nirmal Kumar to receive the memento on their behalf? Their support extends to 4 centers in 2 schools, Surya Nursery and Primary School, Tenkasi, Government Middle School, Poolamgudiyiruppu, Shenkotai. A little mix up with the award, sorry. Thank you, Vasudevan sir. We sincerely thank Catalinks for the continued funding towards our programs and community impact. We thank Milky Miss for the thoughtful support in sponsoring gifts for all of us, making this celebration even more meaningful. Don't forget to pick the gifts when you leave. May I request Sri Esuraj, Head Operations, to present the next set of mementos. We are grateful to Madras MBS Choir for the sustained and soulful association with SMF. At the heart of our success is our multiple intelligence-based methodology. We recognize that every child learns differently. And to tap into musical intelligence, we have been incredibly fortunate to partner with Madras MBS Choir. May I request Srimati Jayashree Mahesh to receive the award on their behalf. Their expert team has been instrumental in training our teachers to weave rhythm and melody into our lessons. Jayashree also volunteers with us and she teaches English for our students. Thank you, ma'am. Thank you, Yesu sir. While our donors provide the fuel, our government partners provide the foundation. It's simply not possible to achieve this scale without the strategic partnership of TNSDC and NSNOP. The robust frameworks and unwavering support have been catalysts for our success, proving that when government and NGOs work in harmony, the impact is limitless. We thank Tamil Nadu Skill Development Corporation for assessing and certifying our Upasana trained teachers under the Non-Mudalvan initiative. We thank Namma School Namma Uru Palli for providing the needed support and permissions for our teachers to be deployed in 100+ schools across Tamil Nadu. We thank the leaders, We the Leaders Foundation for the partnership in Mudarpadi program across rural western Tamil Nadu, supporting holistic community transformation. We are happy to associate ourselves with Aim for Seva for the support extended towards reaching educated tribal women eager to support education in their community in Kodaikanal. We thank Voice of Tenkasi for their sustained support across Upasana and Mudarpadi in Tirunelveli and Tenkasi districts. May I request Sri Ramesh, Trustee and Head Finance, Admin and Accounts, to present the next set of mementos. We extend our sincere thanks and gratitude to our donor, Sri Sriram Veeraraghavan, for his sustained generous support for our work. So please be on stage. We also extend our heartfelt appreciation to Sri Hari Veeraraghavan for his unwavering belief in our mission. We are profoundly grateful to our donor, Srimati Kavita Jagadish Mukhi, for her support in transforming the lives of women and children. Is she here? Yeah. Oh, okay, she'll collect on her behalf. Yes. Thank you, ma'am.
Thank you, Ramesh sir. My special thanks to our esteemed guest, Shri Kumar Rembu, Dr. J.S. Rajkumar, Srimati Shubhashri Sriram, Shri Shyam Vishwanathan, Srimati Janaki Sabesh, Shri Balakumar Tangavelu, and Srimati Gayatri Shankar for taking time out of their busy schedule and gracing the occasion. Thank you for sharing your thoughts and inspiring us. Our sincere gratitude to GRT Grant for infrastructure and technical support, Shri Jeeva and team for handling the light and sound for us, Ranjit and team for the creative designs and videos, Srimati Sweta and Shri Shailesh from Saisway Photography for capturing the memories. Our deepest gratitude to our extended team at SMF, our volunteers, our trainers from MMC, Upasana teachers from previous batches, assessors and well-wishers, whose constant support and active participation has helped us train 100+ women year after year. Our heartfelt thanks to friends from IIM Bangalore alumni for their consistent support. A special thanks to one of them here, Shri Arvind Sandanam, for setting up our MIS system. He and his team have been patiently helping us with our custom workflows and reports. My sincere thanks to all the family members for their support and presence today. This was just a 2-hour program. I mean, it's extended a bit, but the planning and preparation started weeks ago. And 3 cheers to our entire core team at SMF for the meticulous planning and execution. And now for the superstars of today's program, the women graduates. My heartfelt thanks for their dedication, hard work and determination in pursuing their dreams. You have shown us that with perseverance, anything is possible. We hope that you'll continue to inspire and enable other women in your community with your achievements. Education is more than books and lessons. It's hope, empowerment, and change. Each one of you here have been part of this change, and thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. ஒரு பெண்ணுக்கு பொருளாதார சுதந்திரம் கிடைச்சிட்டா போதும், மற்ற சுதந்திரம்லாம் தன்னால கிடைச்சிடும்னு சொல்லுவாங்க. அது நிச்சயமா மறுக்க முடியாத உண்மை. இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அதுக்கு போட்ட முதல் பிள்ளையார் சொல்லி தான் இன்னைக்கு உங்க கையில இருக்க சர்டிபிகேட்ஸ். இன்னைக்கோட அது ஃபுல் ஸ்டாப் ஆகக்கூடாது. அது கமலாகி இன்னும் உங்க லைஃப்ல பெரிய உயரத்துக்கு போனோன்னு ஸ்ரத்தாவோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Request all of you to rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सिंध गुजरात मराठा कावेर उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Understand the mind, impact the world. Thank you all. Study BS. I hope you all had a great time. செவிக்கு உணவு கொடுத்தாச்சு, வாங்க கொஞ்சம் வயிற்றுக்கும் போட்டுக்கலாம். ஷாம் சார் நீங்கள் தான் வச்சுருக்கீங்க. அவருக்கு கவர் ஷாம் சார் நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் பக்கம்